jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ci kër gi di Africa TV fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di ziar baax waaye tamit di leen ñaanal jàmm fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa nekk ci jotaay bi ñu ngi leen di kontaane waaye tamit di leen ziar di leen nuyu ci suba si ñu am yaakaar ne am ngeen suba bu neex ne tàngaay bi lañ nekk ak yu mel noonu waaye yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ba ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo profito ñaanal li nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi fële ci Mile 2 Central Prison te ñu wettale ko suba bu nekk waaye tamit di ñu gunge di ñu bàyyi xel ci jotaay bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu aati mbégte lool nag comme ni ñu koy defee saa su ne ci suba si ñëw ànd ak yéen ci jotaay bi waxtaanee li am solo lépp li nga xamante ne jàpp dafa nekk yitte askan bi ci réew mi wala ci biti réew ñu waxtaanee ko comme xam ngeen Africa TV moom comme ni ñu ko waxee ñu ñooy boti Africa so su ko defee fu ne la ñoo bàyyi xel fexe rek ñi nga xamante ne ñoo safoo di ànd ak ñun di bàyyi xel bu baax a baax programme yi jaar ci kër gi ñu fexe yéen tamit ñu xamale leen ak lépp li xew ci biir àdduna si su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ni ngeen ñëwee gunge ci jotaay bi saa yi nekk waaye tamit ci safoo bi ak ci kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Tuesday, the 18th of October, 2022. It's another warm welcome wherever you are. Thank you so very much for coming along, and as always, for the pleasure of your company as we are back again this morning to bring you another very interesting, interactive and informative edition of the program. And of course, we have another very, of course, interesting lineup this morning, which we intend to discuss with you. And as always, you know, when we are here, we try to provoke discussion around some of the very latest and pertinent issues in the Gambia and beyond if need be. So once again, we are very much glad to be here and hope you two had a very good moment to be with us in this moment, of course, this morning's program. So depending in which part of the world you are, thank you so very much for choosing us yet again. And yeah, we'll be here from now till, you know, somewhere around, you know, 10 or 10:30 around that time. So of course you expect the newspaper review also would come on later, but before we get to what we will be discussing today, I will allow my colleagues to extend their greetings. But of course, apparently, as I'm here with Modnyang for now, so hopefully JB will join us later. But yeah, su ko defee rek balaa ñuy soobu ci waxtaan bi ci liñ fas yéene waxtaan tey ma bàyyi Modnyang mu nuyoo moom laa nekk gum fi tey am naa maam amaana ci kanam mu dab ñu ci waxtaan bi waaye naa mu ngi ci yeneen yitte Modnyang ma nuyu la naka suba si dafa mel ni tàngaay baa ngeen nuyoo si ak yu mel noonu nawet baa ngeen tàggoo si su ko defee ma bàyyi la rek nga nuyoo laataan ak ñuy soobu ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu ñuy seetaan ay Africa TV nekk si réew mi ak bitim réew di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor fale mënti nekk ñu ngi leen nuyu di am mbégte si yéen di leen ñaanal di ko sàkku si yéen comme noo ko waxee rek li ñu fi tax a toog mooy waxtaanee mbiri réew mi ngir gis ne réew mi dem na si kanam gos réew moo xam ne réew mënuñ koo séedoo mënuñ koo pàccoo waaye mënuñ koo péncoo su ko defee loolu mooy jubluwaay jataay yi am ci Africa TV si bés yi yëpp waxtaanee réew mi seet lu nga xam ne suñ ko tegee si table bu waxtaanee ko suñ si jaaree ñu gis suñ boppa si kanam loolu yi ittee ak li nga xam ne mooy soxla ay Africa TV moo tax tey bët bu set ñu nekk fi Monday ba Friday tey tam ñëwaat leen fi xam naa yaa ngi fi am ponk yi am solo yéen nar a waxtaanee yeneen comme noo ko dee waxee rek bu si xajee itam ñu ubbee buumi jokkoo gi ñii si biti itam indi seen xalaat bu ko wax naa la ne dañ fi toog waaye ñi si biti ñu am solo leen te daanaka mun ne ñoo jàng waaye sens bi leen am pour toog fi moo tax yow noo ko dee defee toujours dafa am solo da nga leen dee bàyyi xel di taataan seen xel ak seen xalaat si programme bi ak doxale ni réew mi ak niñ foog ne suñ ko defee réew mi daal di dem si kanam waaw am na solo su ko defee maa ngi ko wax nii sax nawet baa ngi jag si xam naa ne ci biir week bi incha allah bëgg nañoo def taxaw seetlu ren nawet bi ban jàngat lañ ci mun a am ndax yaakaar mun naa am xam naa ne baykat yi fu mu nekk nii surtout ñu nekk ci kaw gi ñeneen ñi am naa commencé nañ gas gerte wala ñu ngi koo waaj a commencé yaakaar bi la parce que fii moom bay bi soo réew mi lu ëpp gerte la ñoo bay ak dugub ak mbokk ak yeneen yi nga xamante ne
ñu ko bàyyi of course dañ koy bàyyi tamit lu mel ni comme xaal ak yu mel noonu yooyu war nañ cee mun a def jàngat ñuy nuyu ku mel ni comme Malick Boy foofu ci Fuladu moom mi nga xamante def day safoo di ànd ak ñun ci programme bi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne di ñoo bàyyi xel ci jotaay bi waaye surtout tamit suñu ambassadeur yi nekk ci biti ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax diplomatique mission yi si biti waaye ñu ne am Good Morning Africa tamit dafa am ambassadeur boppam foofu ci Mali de Mr Souleymane Diallo moom tamit ñu ngi ko nuyu ak gars yi foofu ci suma tooma Germany Stuttgart ñu ngi leen di nuyu ñoom Binta Binta Matar Ndour waaw Binta foog naa géej nañ ko dégg est-ce que dellu Amérique waaw xam naa ne mu ngi si jàmm waaw mu ngi si jàmm waaw ok ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp ak Modou Ndiaye France waaw exactement Modou Ndiaye daf dee topp programme si moom tam ñu ngi ko nuyu bu baax yes waaw ñu ngi nuyu ñëpp daal ñi nga xamante ne dañ di ànd ak ñun ñu xam leen xamuñ ñu soppe lañ waaye tamit soppee kër gi lañ lépp lu fay jaar dañ koy bàyyi xel ak ki nga xamante ne mooy Mohamed ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci Italie ñu nuyu ñëpp daal moom tamit keneen ku ànd ak programme bi si leen wax jërë ngeen jëf of course like I said we would go straight what we'll be discussing today nañ ñëw ci loolu nañ doore ak li nga xamante ne mooy acute kidney problème bu fi am ci réew mi xale yi nga xamante dañ ci ñàkk seen bakkan ba léegi coow li wala punda bi wareegul ku ne mu ngi cee yee di yàbbe waaye surtout ñi nga xamante ne dañ ci ñàkk seen ay doom mu nekk lu métti te ba mu xewee ci réew mi ba léegi ñëpp ñoo ko ñaawlu lu mbir mi demee nguur gi tamit nag ñu ngi ci taxaw fexe ñu ngi gëstu yëf yi ñi nga xamante ne moom mooy movement bu taxaw ñu gën ko xamee ci Baby Lives Matter ñooñ tamit dañ doon ci weekend bi dañ daj jàkkaarloo ak taskati xibaar yi pour ñuy sakku ñoom tamit taxawaay nguur gi ñu gën koo baral waaye tamit ñu indi leeral ci yëf yi demee waaye sax ñu ngi dem ba di woo nguur gi pour ñu jox ndàmpaay ñi nga xamante ñoo ñàkk seen doom yi ci yëf yi nañ leen dégg ci report bi léegi leneen lu ñooy waxtaanee ci ba léegi ci programme bi dina nekk leneen lu am solo parce que tamit bugga nañu xuus dem ci biti réew dem fa si Burkina Faso ki nga xamante ne mooy capitaine Ibrahima Traoré moom mi nga xamante ne moom moo fa def coup d'état bu yàggul fu mu nekk ni samp nañ ko pour mu jiite réew mi ci ñaari at fii ba 2024 am na nag ay li gars yi di wax ay accord mooy ay agreement si nga xamante ne dañ ko nangutoo ci boobu mbir bokk na ci moom ak ñoñam duñ bokka ci élection yi nga xamante ne yooyu la ñoo def ci 2024 élection boobu ndax loolu dana am wala lu ñoo bugg di gis la ci Afrique wala nit bu defee coup d'état bi pare léegi boo ko ne jógal rek am na leneen lu ci rax ndax moom nekk na ki nga xamante ne war nañu am yaakaar ci moom ak yu mel noonu waaye Burkina Faso tamit ñenn ci ñoom am nañ li ñu wax li ñuy xaar ci moom gannaaw bu mu jëlee réew mi ak buñ ko sampee wala jiitalee pour mu jiite leen ci réew mu nañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo incha allah nañ ci toftal yi leneen wax ci wàllu Covid ak yeneen ci jotaay bi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi su ko defee ñu soobu nag ci jotaay bi commencé ak suñ first story of course with health related matters and once again thank you so very much for coming along as we kickstart another edition. Now, a movement called Baby's Life Matter on Friday convened a press conference to discuss the burning issues of the death of well over 69 children in the Gambia from acute kidney injury, AKI. Of course, the death attributed to the consumption of a certain paracetamol manufactured by India Pharmaceutical of course, by a maiden pharmaceutical company in India. Now, the death of the 69 plus babies has sparked both national and international reaction, and the World Health Organization has issued an alert to other countries to be aware of AKI. That is, of course, the acute kidney injury. Now, the Baby's Life Matter movement believes the Gambia government, through its health ministry, is not doing enough to address the AKI deaths. Mariama Cham has the details of that in this report. The government said on Friday that the number of child deaths from AKI has risen to 70. In his address to the nation on October 7th, President Adama Barrow promised Gambians to get to the root cause of these child deaths. There is skepticism among many Gambians who accuse the government of being too slow and lax and seemingly unable to stop the mounting deaths. The Baby's Lives Matter movement is therefore calling on the Gambia government to own up and do the needful, take responsibility for the children's deaths. Nene Frida Gomez chaired the press conference, and while accusing the government of trivializing what is otherwise
a very serious issue. She also promised a non-stop advocacy until the time that the government does what is expected of it. We have seen that those who are responsible for this act, which is the Minister of Health, are not doing anything regarding the deaths of these children, and they are taking this lightly, which is really painful, which is why we are doing our advocacy and we will not sit and let this happen. We also observe that the government, which is the power above the Minister of Health, is not doing what it's supposed to do towards getting to the root of this matter. The way we see things is that the government is not sympathetic towards this issue as a normal government should be. That is why we came together to make sure all that is supposed to be done is being done. The level of fear and contamination felt by many parents is all too evident across the country, more so for those whose children are sick and undergoing treatment at hospitals. This woman's child is currently hospitalized in a private hospital suffering from pneumonia. The lady claims that her child had been wrongly diagnosed at the Serekunda General Hospital, where she first gone to seek assistance. She pleads with President Adam Barrow to take the concrete steps to tackle the Aki issue. I was told at the private clinic that my child was suffering from chronic pneumonia, and the Serekunda General Hospital was treating the child with different medications. So the private clinic had to flush out those medications from the child's system. My child did not eat for 24 hours, and he was on the oxygen for 48 hours. I am pleading to President Adam Barrow, we women are suffering. When our children got sick, we suffer a lot. We hardly eat or sleep. A child advocacy organization which champions issues of children's well-being in the Gambia is the Child Protection Alliance, or CPA. Its chairperson is Lamin Fati. He urges the government to promptly come up with tangible solutions to the issue. What is more painful, Mr. President, comparing the deaths of these children to the normal annual child mortality? These two are incomparable. These children were not killed by malaria or any other sickness. These 69 plus children were given medicines that killed them in silence. When this woman spoke and cried, all of us in this room felt some pain. There are some victims who, like this woman, can sit and talk. They are lost. But other parents are at home, still too shocked by the death of their children. What the government should do is acknowledge what happened and accept responsibility and come out with tangible solutions to the problem. Yes, there is clearly a possibility that the death toll from Aki may still rise. This is surely a trying time for the Gambia's health sector, and until the promised inquiry gets to work and publish its report, Gambians will remain worried and confused about the safety of their children. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, Mariama Cham, for that report. And of course, as you heard from her, and of course some of the speakers there, they were speaking on the recent, health crisis here in the Gambia that led to the death of over 69 children in the Gambia. This, of course, is attributed to the paracetamol syrup or the acute kidney outbreak here in the Gambia. So this is a concern for the movement, but of course some of them are parents also who lost their children or loved ones, and of course the Child Protection Alliance chairperson was also part of the press conference to talk to the Gambians in regards to their position on what has happened. Yes, mun nañ ñu dellusiwaat rek ci gaay liñ doon wax ba léegi ñu ngi continuer di wax ci li nga xamante ne mooy li xew ci réew mi nit ñi ñëpp ñu ngi cee waxtaanee ba léegi parce que lu fi xew lu métti la lu doy waar la def nañ ci jàngat yu bari waaye ñii benn mouvement bi nga xamante ne ñoom tamit dañ taxaw ñu ne daanaka dundu xale dafa am solo noonu leen tuddee li nga xamante ne mooy mouvement bi tey nag ñoom tamit ñëw daje ak taskati xibaar di wax ban gis-gis ak taxawaay lañ gis ci nguur gi ñoom daanaka luñ gis ci nguur gi li nga xamante ne taxawaay buñ ci def doyun leen te ñu gis ne farlu bu ci war a am des na
ak surtout yenn kàddu yi nga xamante ne si président bi bu mu doon wax jëb na ci ay kàddoom CPA seen li njiit bi mu ngi koo wax loolu daf leen xala métti sax ci nu moo compare xale yu gaañu ak yu doon gaañu ci réew mi comparaison boobu neexul leen ba ñoom seen taxawaay ci situation bi nu moo demee ban jàngat lañ ci war a mën a am. yaa mbootaay bi am na solo te jubluwaay bi tam am na solo. because waxtaanee li nga xam ne ni li fi xewoon la pour bañ mu amaat loolu am solo li am moom xas na am ba pare. waaye mbootaay bi seen taxawaay mooy ne ñu bàyyi xel xale yi because koo gis mag moo fi gis xale la woon. te xale yi ñooy wuti réew mi ëllëg. te tam réew dafa am solo bu baax ñii bàyyi xel seen réew because su nekkee ne 2 millions Gambiens si ñoom tànn leen am na kuñ tànn. wala ñuñ tànn jiite leen si réew mi. pour dénk leen seen kaaraange seen wér-gi-yaram ak sàmmal leen seen koom-koom. loolu sas bu rëy la so bii nag benn la si askan bi jël mooy dénkoon nguur seen wér-gi-yaram ak seen lépp. kon si demee ba gis ne am na njumte yu bari yi si am wala gis neen incident bu si am ba juróom-benn fukki ak xale ak plus leen wax ak lu teg leen wax. ñàkk si seen bakkan den afta ñu gis ne nguur googu këri liggéeykaay boobu gisuñ dara tegee si seen kaw. askan bi jaaxle neen si. su nekkoon ne am nañ yaakaar ne taxawaay bu si askan bi taxawaay buñ foogoon la si nguur di taxawee. ministre bi waratu faa nekkaat. because doo mën a jiite kër gi nga xam ne nii tooxi doona bu em ni ñëw am si gijaa wàlla gu ñëw ne ñëw am si ministre boobu di continuer di continuer liggéeyam si béréb boobu loolu si doon réew mu nga xam ne dafa nekk di doxee noo xam ne nii képp ku nga xam ne lu ñu la dénk yaa ngi koy sàmm nekkaat fa kono jógee na fa te loolu rek la askan bi doon xaar soo gisee coow li bëri yëpp président bi ñëw xaw ko mel ni ku ko boot rogganti ko si xew-xew bi am soo gisuñ fenn fuñ taxaw gis ne ŋàññi na fa doxalin bi soo loolu dafa yéeme moo tax pour ñi gis si leneen lu uteeg li si am ni dina jafe because loolu force to force fu mu doon am mooy jëwriñ ji moom paak ay dëbësam dem te xam ne bii mooy ñaari yoon waxoon naa ko fekk rek ma ne la moom si boppam taxaw na si penc ndawi réew mi ne moom xam na ne yëg na ne ministre am ñi ngi am corruption am na luubal yi fa am soo loolu si këñ dénk kër liggéeyukaay nga taxaw nga ne suma kër de luubal am na fa donte le yow du yow waaye yow xam nga ne luubal am na fa kooku ñu bàyyi ko fa because bokk na si ministre yi askan bi noonu dafa war a dem kon ñu gis na demoon soo ñëwaat nag tooxi doone gi ñëwaat dal si kawam ba léegi bi président bi génnee gaaral kàddoom dafa mel ni kuñ boor rogganti ko soo dafa ne lii looloo tax askan bi amun yaakaar ne beneen coppite si taxawaay li fi xew war na mun a am su dul su fekkoon ne askan bi liñ yaakaar dañ ko am mooy ne ministre bi moom waru doon a fekkee sax fu ñoo càmbaree lii keneen moo waroon a ñëw ñi càmbar lan moo tax lii am li ko waral so loolu si beneen këri ministre la waroon la waroon a nekk but not this ministre so moo tax askan bi xam naa ne amutuñ ci benn yaakaar pour ndax taxawaay coppeeku dina si amam de ko coppeeku gu moo doon buddi ku fa nekk yóbbu ko parce que am na ñaari mbir yu nga xam ne nii wala ñett askan bi si boppam ki tax ku ñu fal président bi fal ko bu ñoo eesal si xalaati askan bi foogoon nañ bëggoon nañ si mu ñu bokk mu dem ñaareel bi taxaw na ne këram am na njuuj njaay yi fa am ñu bàyyi ko fa ñetteel bii nga xam ne nag fi la daj dëpp ki yem mooy ne lu xew si ministre yi loolu waru koon a fekkee ñeneen ñoo waroon a fekkee càmbar bi waaye du moom dafa waroon a dem because dafa mel ni li ñu ko dénk def ci télé doon télé def na si ay jéego waaye dafa mel ni tooxi doona yi si am dafa bari spécial yi dis tooxi doona waaw ok léegi mu dellu suwaate ci movement bi nga xamante ne moom moo taxaw of course soo waxee baby lives matter sa xel dana laal ci women life matter bu fi nekkoon tey nga gis ay mun nañu wax ne ay politiciens ñoom ñu ngi ci ku xàmmee nga nee na Freda Gomez activiste la tamit buñ fàtte loolu waaye ci politique la nekk ku mel ni MC Thiam ñu ngi ko fa seen ñu gis tamit activiste ku mel ni comme Madi Jobaate ñu xàmmee ko loolu diggante ma ak nguur gi ñagas-ñagas bu fa nekk est-ce que ñuy tey seen kaddu ak donte ne am na ay famille yi nga xamante ne ñàkk seen doom indi nañ leen ci ndaje bu mel nii pour ñu wax seen naqar am na kenn ci yaay ku wax ak tamit mbootaay bu nekk ci réew mi buy saytu affaire yi xale yi ñu ko tamit ku jiite mbootaay boobu mu ngi fa wax na ay kaddu moom mu ngi naqaru sa président bi comparaison bu mu def ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan est-ce que li ñu wax ak ñi ci fes dina tax nguur gi déglu leen wala jël leen sérieux waaw dina tax nguur gi xaw a defee doxalee ni ko ne bu ko dafa nekk ñoo xam ne mun naa su neexee nguur gi mu jàppee ne ñii ñu soxla suma place bi leen lu ñoo def gëmuñ ko
well am nañ si right pour support but suñ gisoon yeneen fees yi ko def gis nga lii yaay yi leen ci waroon a gis not this politics sense because lii problème yi yaay yi la ak papa yi ñooñu leen waroon a gis ñi génn ak ñi nga xam ne ñooy woote seen bopp ne child rights jox xale yi right ba pare lii xew gis ñoom ñoo waroon a jiite lii tey jiite xeex bi ak social welfare bi I don't know waroon na tey ifin ministre bu nga xam ne mooy of gender waroon na génn wax ba mu ngi na teg waxut dafa mel ni moom tam mu ngi si support ab li nga xam ne mooy tey dañ tooñ njabootam dañ laal njabootam dafa am lu dal si kaw njabootam ba génnloo ko fu mu gisuloo ko fu mu génn wax am sorry man dégguma ko tey ndaje mi dafa waroon na nekk dontale si kaw garab bu mu éeg si leen nekk di wax waaye gis nga dëgg si taxawee neen ko wax te luy yóbbu réew mi kanam te lu nga xam ne nekkul dëgg ifin nga bokk si nguur da nga war a génn waaye ministre bu amee war a jënd xale yi dafa waroon a génn a wax ne lu dal njabootam du lu méngoo ak yoon honorable Fatou Kinte yes waaye kenn déggu boobu waroon naa génne su dee bataaxal sax war na ko di masaw li nga xam ne mooy njaboot yi moo tax waaye amut moo tax suñ gisoon yaay yi génn wala ñi nga xam ne ñooy victime si ñi si seen doom yi ñàkk seen bopp comme ni ko Mr Seydi defee woon ñëw ay Africa joytu ko fi suñ génnoon nguur gi ñooñu laay gën a déglu den dis nee ne fédéral ak ñoom MC Thiam parce que ñooñu lu ñoo wax su neexee nguur gi mu relate ko ak politique waxi politique mu ko nee mu taxaw ne ñiy politiciens yu bugg a baag askan bi la rek ñëw jaaree si ni understand ci situation bi lañ bëgg a profité waaw su fekkoon ne yaay yi ñëw génn adresse ko wax boobu moo doon gën a jam nguur gi nen waxi politiciens yi bu ko su neexee nguur gi mu ñàkkaloo ko fayda bu ko dafaa wax ne ñii ay opposition la bu ko always loolu moo dee am opposition bi daf di wax lu important waaye problème bi mooy ne dañ koo jàppee kii opposition la dafa bëgg fu ñu toog moo tax dundee fulaal waxam waaye si yaay yi génnoon wala victime si génn wala waajur yi génn adresse bu ñu ko adressé nguur gi dina ko gën a dégg ñoom yaay yi ñàkk seen doom yi ñoom ñëpp bu ñu génnoon ne soxlawuñu fi ministre bi waru faa een waaw ñoom tamit ñu comme ñi nga xamante ne ñàkk seen ay doom ñu booloo ñoom ñoo génn wax konoon foofu la doon nga message bi si la doon gën a am force te waroon nañ mun a génn demande pour ministre bi dem because dafa teg ministre bi fii pour liggéey askan bi doylootul ministre bi mu fi teg because lim jiite dafa am problème bu rëy bu si am disaster moo fa am disaster boo nga xam ne nii foog ñu duut ko si baaraami tuuma because moo amee wàllu wér-gu-yaram gi moo amee mooy lu amee luy dugg ak lu génn suñ toogee ba lu mel nii dëkk yi boore yi yëpp gisuñ ko fa ñu gis ko si réew mi rek loolu fiiléew bu mag la bu nga xam ne nii moom si ministre bi si boppam sax lu doon gën a am bu fekkoon ku am dignité am sax moom na ko sax moom moo war a resign boppam xam ne am na lu ko dal ci liggéey wala amaan na leen lu ko dal ci liggéey bi loo xam ne askan bi apprécié tuñ ko right now nii koo la askan bi lu gën a bëri si askan bi seen bëgg mooy na fi ministre bi amee mbiri wér-gu-yaram bi jógee fii because lim jiite gis donte lajj na ba pare donte la am na yu baax yu mu fi def waaye lajj na because lii is a very big mistake incident la boo xam ne ni dafa yéeme muy xew si réew mu nga xam ne ni réew la moo xam ne mu am démocratie mu am président bu ñu élect réew muy dox si yoon réew mu am këru attekaay yuy dox si yoon lu mel nii am fa si ak réew mu am démocratie bu bugg a dem si kanam lu mel ni am fa ñu bàyyi fa ministre bi loolu dafa yéeme trop si àdduna gisaguñ ko. alright loolu am na solo léegi leneen li mooy ci li ñuy sàkku mooy nguur gi ñu gën a farlu ci gestu li waral of course président bi wax na ne samp na commission ak inquiry bi nga xamante ne ñoom ñooy dem gestu yëf yi xam fal naka la yëf yi xewee ak lan moo ci war a mën a feeñ waaye tamit ñu ngi dem ba xalaat sax compensation mooy ay pour ñu damp ay waajur ñu ñàkk seen doom yi loolu nguur gi war naa ko mën a def te loolu waruñ koo xaar dañ ko war a def ñu mu gën a gaawee. parce que tamit taxawaay bi sax ñoom seen boppal li nguur gi defee because ñu ne gifu nguur gi li moo def wala liñ defagul li nga xamante ne adresse problème bu fi am so loolu tamit ndax mun nañoo xaar tey pour nguur gi tamit déglu leen surtout yow yaa ngi wax ne ay processeurs yu fa nekk seen mouvement bi nu tax ñu indi ko ñoom tamit am na ñuy wax sax ñu ngi mbubboo xale yi pour gën a mën a feeñal attaque nguur gi ak yu mel noonu ba seen demande si mun na jàpp ne lu xel mun a nangu la parce que fexe ndàmpaay kilifa yi xale yi nga xamante ne waajur ñàkk seen doom yi waaye tamit fexe nguur gi taxaw ba gis ne li jéey ji am naka la amee ak lan moo ko waral ak yu mel noonu est-ce que loolu tamit nekkul lu ñu war a mën a xaar sax bu ko nit waxul sax nguur gi xalaat ko wala war koo def. non est-ce que nag lu ñu doon xaar du loolu amoon. waaw absolument gis nga ministre bi feeg Adama Barrow mu ko fa teg génnewut ko fa. mënut a indi ndàmpaay bu saf. way jur yi te gis nga mbiri commission mooy liy resel mbir bi mooy digest problème bi ba mu resaat bon Amadou yàgg nañ ko fay gis commission lu xew commission lu xew nga def commission def si xaalis bu du jee ñoomu neen ñi déggoo si seen biir gëstu bi ni leen nee ñi doxalee ko yaay di président
yaay di commander in chief yow la askan bi fal 50 something people percent Gambien si ñoo la fal ministre bu nga xam ne def na lu nga xam ne mi ngi wut ak yoon teggi ko teg fële nga indi keneen an loolu mooy demandé askan bi amul suñ ko waxee suñ ko waxut ministre bi demandé askan bi mooy mu jógee fii that's the number one lu nga xam ne ni mooy lu ñoo laaj ay ndàmpaay ak yooyu noonu loolu la jarutut ay committee investigate def ko fa yow committee yi génn yan moo si indi result bu nga xam ne ni ak ànd na ak action bi ko nguur gi defee ak léegi. xëy na gëstu bi li koy indi mooy parce que xëy na ministre bi moom moo jiite waaye négligence bu amee am na yeneen fànn yu mel ni comme medical control agency bi pharmaceutical side bi ak yu mel noonu yooyu yëpp tey ñu ngi wax ne jot na pour ñu seetaat ko foog ñu gëstu nag kan ak kan moom moo ci laala kan moo war a def kan moo deful li mu waroon a def ba tey garab bu mel ni dugg si réew mi ba mu tasaaroo di indi jiyee bu mel nii ci réew mi te du mun nañu jàpp of course ministre bi moom moo jiite wàllu wér-gu-yaram waaye am na keneen ku nekk ci beneen secteur te deful li mu waroon a def. waaye kooku tam ndax ministre bi du njaatigéem. of course ci daanaka ok ak nu mu mënta demee mooy investigation bi waru foon a fekk ministre bi. moom dañ ko waroon a samoon mu ñëw. comme nu ko National Assembly dafay démb. dañ ko ñuy def investigation commission bi dañ ko waroon a samoon mu ñëw ñu laaj ko. liñ ko si war a laaj ña si war a saytu garab bi du ko génn ñu samoon la ñu ñëw laaj ko li leen foofu yëpp fekk ñu jëlee leen xam nga commission bi dafa waroon a fekk ministre bi loolu la askan bi di wax dafa waroon a number one investigation bi si la askan bi bëgg moo waroon dog ministre bi mu dem in fact loolu si la nit ñi di am yaakaar ne commission bu ñu samp pour investigation dina indi result bu mun nit ñi mën a xàmme ak bu ñu mënta xam yaa ma ko waxee parce que pétrole ministre bi mu ngi fa woon investigation bi state minister bokkoon na si ñi def recommendation yi gis li ñu investigate fan la loolu mujj ministre of trade waaw anamu kees boobu fan la mujj mu ngi si dumping side bi jaayee nañ ko gerte caaf kayit yooyu soo moo tax ma la wax ne foog président bi tam di am nga président nguur bu amatu sañ-sañ boo amuloo sañ-sañ def li ngay def loolu dootul nguur kilifteef dafa war a am si réew moom mooy kilifa gi moom la yàlla jiital moom ñi jaaree ko si Gambien si ñi tànn ko foog mu jël responsabilité jël kilifteefam kilifteef nag kilifa dafa am kilifteef sa ñi nga jiite luñ bëggal si loolu nga war a dem ak ñoom si fekkee ne mu ngi si yoon and askan bi 99.9 bi soo génnoon microphone dem laaj leen den bëggatuñ fa ministre bu mu toog fa kon di ministre is there yow si sa oon bëgg yow loolu mooy wax ji xeex bi ak investigation commission yëpp first of all bu moo ñëw di def nation address of the nation li nit ñi doon xaar loolu war a ànd ak kii dem paak dëba sami dem because dafa lajji because tooxi doona moo am lii is a disaster moo am si lii si loo xam ne ni réew mu taxaw am independent depuis 50 something years back so muy doxalee ni bi nii loolu amul dafa yéeme si réew mu mel nii so lu waroon am mooy ne mu génnee fi ministre bi samp commission bu def investigation lan moo tax lii am fi su ko defee ëllëg ministre bu nekk di nga bàyyi xel sa kër taxawaay bu mu la war parce que askan bi ñoo fal président bi fal la da nga fa nekk pour liggéeyal askan bi waaw so loolu lu ñu war a bàyyi loolu mooy wat askan bi ñoom lu ñu nekk di wax right now mooy amul benn yaakaar si commission bu ñu samp pour mu indi leen investigation about this issue bu am because lu waroon a njëkkal ñoom lu ñu demande ak lu ñu bëggoon mooy président bi génne fi ministre bi loolu du problème waaw est-ce que mën nañoo xaar commission bi mu utee ak lu fi doon am parce que interest bu ci nit ñi am la parce que tamit ay xale ñoom ñoo ñàkk seen bakken parce que tamit even international body bi yëpp dugal na seen gémmiñ wala seen interest da ci wax ba tey ñuy artu yeneen réew nañ bàyyi xel sirop bi nga xamante ne ñun boobu lañ jëfandikoo ba tey problème bu mel nii bu am est-ce que loolu war naa mën a tax tey président booy samp commission sax mu xam ña la fay dugan mu wax leen tamit lan lañ war a mën a taxawee waaye ñoom ñi ci dugga tamit ñu bañ a complot am seen biir ak ñeneen ñi nga xamante dañ laale ci mbir yi ñu fexe ñu liggéey ngir réew mi ngir Gambien si waaye ngir bakkeen xale yu rot yu fi jógee tey ñoom ñu xamoon ne wala ñu waroon sooraale ne ñooñu waroon naa nekk tey seen doom sax waroon na cee mën a bokk so loolu est-ce que mënuñoo xaar loolu yëpp tey boo ko defee into contexte wala boo ko bàyyi xel nga jàpp ne tamit mun nañu am ne ñooñu tey buñ leen sampee ñu def ci liggéey bu mucc ay ba tey Gambien si lu ñuy xaar ñu feeñal dëgg bi parce que nag ñëpp loolu la ñuy xaar li munta am ci réew mi ñu gis ne kenn amul ku responsible ci lu xew est-ce que mun nañu xam this time ñu am commission bu wuute ak lu fi doon am. xam nga wala fi dañ de woon ne ku la jox añ jox la reer bu la diggéen deewoo nga gëm ko just calculer tel ma rek ñaata commission moo fi am ak seen result lan la comme lu ma bëgg a wax mooy ne loolu kàddu googu dañ ko dee waxee si ku la dig di jox la loolu yëpp mun na koo defar but commission yi fi am moo ñu indil ku la jox añ
jox la reer bu la diggee ndéewu nga commission yi joxul ñu añ joxul ñu reer su kooku nag bu la diggee ndéewu ndax di nga ko gëm that's the problème waaye ba léegi itam dina rafet njort na mun na am mu uteeg yi fi daan am wat yow óor na la yéen fi indi yëpp li si bëri joxuñ askan bi añ buñ doon xaar ñu bari am nañ ci joxuñ askan bi reer buñ doon xaar ndax kooku nag ku la xeeñ yooyu ndax bu la diggee ndeewoo di nga ko gëm commission yi fi jaar ndax indi leen askan bi yooyu ndax bii dinañ ko si yaakaar wala déet bu ko si passé mooy tax askan bi duñ si am yaakaar waaye ba léegi itam yaakaar la nit di wéyee mun na am mu am coppite mu am utee tuuti comme noo ko waxee waaye li si kanam raw di bët si kanam la nekk bot li si askan bi yaakaar mooy ne non amuñ si yaakaar te soo génnee si tali bi nga laajte nit ñi loolu leen la wax li ñoo wax nit ñi ñoo ko wax dañ day génn tàllal leen mayek ñiy wax ngay romb si yoon bi ñuy wax ngay toog si grand place yi ñiy wax li ñoo demande mooy ne ku fi nekk na dem di ministre because Gambien si bari neen fi docteur si bari neen fi ñu mun a nekk ministre bari neen fi si nekkee ne yow ñëw nga fi yow sa bopp nga ne suma kër doxalin bi baaxul nga toogaat gijaawaal ak tooxi noonu xew sa kër lan mooy risol yi nga bàyyi fa kooku ba léegi number one pour ñu am risol pour ñu gis xeex bi mu sotti mooy ne nga génnee ko fa indi keneen kooku lënjantu saytu lan moo taxoon lii am it's not askan bi dañoo continuer di ñàkk a yaakaar ñu bari jeen jàppore li opportunity ba pour président bi wane ne he mean business ci li mooy def ci li mu waxoon réew mi ne du wex ni comme kaane waaye dina wex comme jakatu amoon na li opportunity pour mu commencer di ko wane but comme noo ko waxee bu mu waxee commencer presse Ministry of Health seen liggéey ak gestu si la ñu bari ñàkk a yaakaar ci yëf yi nu moo demee but finally rek ci tey ñu gis ne yaa ngi ko wax sànq National Assembly bi woote nañ woo nañ démb ministre bi ak gars mi dem nañ fa waxtaan ak ñoom ci li xew of course tey ñu gis président bi tamit wax ne commissioner inquiry dafay am soo ñi movement bi lu ñëwee sàkku ñu baral liggéey bi nguur gi gën a farlu ci taxawaay waaye tamit sax ñu fexe ni ñoo ndàmpaay war jooy xale yi nga xamante ne ñu ngi ñoo ñàkk seen doom yi est-ce que interest comme li ñu gis tey ba National Assembly dugga ci président bi wala nguur gi ñu ngi ci ministre bi tamit ñu ngi ci gën a gëstu bi mooy dëgg bi feeñ waaye tamit xamante ne lu laale ci mbir mi la kenn waaye tamit pour bos xool xëy na moo tax ñu lii sabab bi ak li ko waral see bu ñu tegee ko bool parce que lii du lu ndàmpaay du lijjanti lii dañ ñàkk luntu jotati loolu bakkan bu demee dootu ñëwaat wala du ñëwaatee jëmm bu mu fa nekkee woon soo dañ ñàkk luntu jotati soo su ko defee li victime si ak lu réew mi ak li askan bi gën a soxla mooy investigation bi mu leer dëgg feeñ ci lan moo waral li pour ëllëg bu mu fi amaat amoon because lii dafa yéeme because si West Africa bu ñu nekk wala si région bu ñu nekk nii ñu ngi booda ak Sénégal wala ñu ngi si biir Sénégal Guinée Bissau mu ngi fi Guinée Conakry bi Mali mu ngi fi ba dégguloo fa lii lan moo war a tax mu war a xew si réew mi te ñi nag réew yooyu ñooy am den tànn ñi teg ko fa tànn ñiy saytu seen mbiri wér gi yaram ak leneen teg ko fa ñun tam loolu leen tànn teg ko fi so what is the problem lan moo tax lii muy eew so this is the problem ñu bëri dañ dee jël Sénégal waaw kii 9 babies la woon 11 babies te loolu incident la moo amoon nangam président bi ministre bi tekki ndomb or something like that xam nga li problème bi soo demee si nit ñi ñoom lu ñu laa wax askan bi mooy ne gomuñ investigation bu fay ñëw indi saafara bi njëkk bi moo doon président bi balaa doon def adresse designation fekk beneen ministre mu ngi waat that very day teg na fa beneen ministre so loolu la bu ko loolu la askan bi pour ñu dem nañoo teg jëlee fi ministre bi loolu sol fa moom expert la taxawaayam ci wér gu yaram bi dimaani askan absolument loolu lay wax li ngay wax loolu ñoo ko teg si place ba pare ministre si boppam wax na moom ci demam la ca neen ko mu ne moom demam loolu pour mu resign dafa yomb waaye ci lu régler situation bi moom gisee woon ne dafa war a dem you know because moom taxawaay ay contribution bu mu def ci wàllu wér gu yaram ci réew mi ñëpp gis nañ ko pare sax tey mu jàpp ne li tax coow li bari ci moom taxawaayam bugg a yoon bugg a jubal moo tax ñu bari bañ koo tey sax xëy na di ko wax yeneen wax yi ci ministère bu mu jiite parce que am na ay am nga moom loolu mooy nekk gis-gisam waaw moom loolu la wax waaye def fi ne li si nekkoon démocrate moom nekk ku nga xam ne itam kuy bàyyi xel bérébu liggéeyukaay la ñaari yoon nga ne suma kër dafa am njuuj njaaj mu ngi fa ñaari yoon incident bu em ni ñëw am si sa biir dëkk si sa biir ministre yi boo xam ne ni yow yaa waroon nga am taxawaay sa njëlbeen ngir saytu lu mel nii def fi ne li moom nu mu waxee rek la mun a waxee foog mu ñëw di fen boppam waaye wax dëgg yàlla askan bu nga xam ne nii ñoom ñoo fi teg président bi teg ko fi doylootuñ taxawaayam bëggatuñ taxawaayam si biir réew mi waaye mënuñ ko faa génne son dafa mel ni président bi dafa waroon a déglu askan bi seen first demand si problème bi mooy ne ministre dem ñi sampa ñi def investigation seet lan moo tax lii am
so lii nag is a open secret loolu la askan bi di wax du man dama bëgg mu dem o nangam waaye askan bi ñoo ne na ministre bi dem président bi nag dégluwu leen si loolu te askan bi ñoo fa teg président bi léegi lan moo tax loolu tam leneen la lu nit war a liggéey loolu moo tax loolu mu ngi si suñ kanam lu fi munti am ñu ngi xaar fan la ñoo mujjee ak yëf yi Baby Life Matter Movement ñoom ñoo doon wax ñoom tamit seen ay gis-gis ak taxawaay ci mbir mi leen naqar buñ ci am taxawaay nguur gi pour ñoom des na lool waaye tamit ñu ngi am na yeneen dimanche ñoo sakku ci yëf yi pour ñu gën ko baral fexe dëgg feeñ ci li xew waaye tamit ñu fexe taxaw waajur yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen ay doom su ko defee dañoo move on quickly dem ci wàllu legal matters of course wax ci wàllu yoon ak yoonal ci dëkk bi ndax am na benn cause case bi nga xamante ne Gambien tamit ñu ngi koo bàyyi xel ci réew mi case bi nga xamante ne Sainabou Mbye rakam of course ak seen xarit ñoom ñoo ci bokk su ko defee ñu ànd ak report boobu code bank doon wéy démb ci high court ci Banjul waaye dañ ko ajonaat ba next week Monday mooy next week buy ñëw incha allah léegi nag lan moo waral ajoon bi mooy tuxal li nga xamante ne mooy atte bi ba next week ñu ànd ak suñu reporter mi nga xamante ne mu ngi feewoon si code bi mu indil ñu ci yaatal. Now we'll move on from health to legal matters now because a Banjul High Court judge, Justice Ibrahim Jaiti, adjourned the case to next week Monday to allow the state prosecutor to use diplomatic means to get the Senegalese medical doctor that treated the late baby Mohammed in Dhaka to come and testify. Sainabou Mbye and two others answering to charges of manslaughter and exposing a child to danger. They have all pleaded not guilty to the charges. Mabuji Sise has the details of that in this report. When the trial resumed on Monday, lawyer Aida Drame announced her appearance for the first accused person, Sainabou Mbye, whilst lawyer Kombe Gay and lawyer Sagar Thomas announced their representations for the second and the third accused persons, Cherno Mbye and Kibili Dembele. The state was represented by the Director of Public Prosecution, A.M. Yusuf. Continuing the manslaughter trial, the Director of Public Prosecution, A.M. Yusuf, had on Monday informed the crowded court that the trial cannot continue because their supposed key witness who attended the late Mohammed in Dakar did not show up due to unknown reasons, adding that they will now rely on diplomatic channels to bring the said Dakar-based doctor to town in order to help establish the cause of death. However, this did not go down well with the defense lawyers as Barrister Aida Drame objected that the purpose of the adjournment was to tender the referral form and not the coming of the prosecution witness from Dakar. Counsel Drame further argued that the defendant was not notified of this development before the day's proceedings. She, however, relied on Section 334 of the Criminal Procedure Code that calls for the summary of notice for an additional witness, saying defense were not informed of the coming of another witness from Dakar. It could be recalled that on the last adjourned date, Friday 14, 2022, the state prosecutor, Mohammed Sow, had earlier requested the court to grant the prosecution an adjournment to allow them to tender the affirmative hospital referral document of the late Mohammed through the 8th prosecution witness. But the accused person's defense attorney had objected to the request, arguing that the said referral document was prepared by Dr. Castellanos and questioned why it would be tendered through another witness. The prosecution, however, replied that they will advise themselves either to recall the 7th prosecution witness, Dr. Castellanos, to tender the said document or call the 8th prosecution witness who has the original version of the referral form. Sainabou Mbye is the ex-wife of the famous Babukar Keita alias Bob Keita, who was recently acquitted and discharged of a rape charge after a 2-year trial that attracted much public attention. Bob Keita was accused of rape by his ex-wife's younger sister, Fadungone Mbye, who alleged that the late Mohammed's pregnancy was the result of that alleged rape. But following DNA analysis in Ghana, the results indicated that neither Bob Keita nor the alleged boyfriend Pamodu Jom was the biological father of the late Mohammed. The question now is, who is the actual father of the late Mohammed? Sainabou Mbye and co. are standing trial after the late Mohammed was allegedly locked in a car for 4 hours, which resulted in his demise in Dakar, Senegal. Mafuji Sise, iAfrica News.
All right, Mafoji Cisse reporting there. Thank you very much for the report. Su ko defee Mafoji mooy report noonu ci li nga xamante ne kon ni ma ko waxee court case bi nga xamante ne mu ngi dem foofu ci high court bi Banjul comme ni ngeen ko xamee Sainabou Mbye of course ak Thierno Mbye ak Kibili Dembele ñoom tamit ñu ngi dem foofu ci high court bi ci Banjul li aju li nga xamante ne mooy lu tuuma yi nekk seen ndodd pour manslaughter mooy rey nit of course jël bakkani nit of course ak tamit negligence mooy xale bi nga xamante ne dañ ko expose to danger loolu tamit bokk na ci ñaar yi leen di tuumal jamono ji ñoom ñetta ñooñu ñu ngi ci code bi code banque den wéy léegi nag ñëpp xam nañ ne Mohamed bu mu feebaree sonnoon lool Sénégal lañ ko yóbboon su ko defee wala boog gannaaw li ko dal bu mu ko dalee yóbboon ko Sénégal mu sonn ki ko faj nag di docteur boobu moom dañ ko xaar ci ñu ngi ko xaarandi ci réew mi pour mu yegsi ci réew mi pour moom tamit mu wax because moom mujjee faj xale bi balaa moo gaañu naka la yëf yi demee comme niñ gisee woon fi exemple case bu jeex ci boobu keesam bi ku defoon DNA test bi bu jógee Ghana nu mu fi ñëwoon testify so kii tamit code bi ñu ngi demande mais pour nguur gi ñu faciliter def diplomatic channel diggante Sénégal ak Gambie ba moom tamit mu mun a yegsi si réew mi mun a ñëw mu testify ci yëf yi ci nu mu fajee xale bi ba xale bi far ñàkk bakkanam ci case bi xam ngeen ne case bi nga xamante ne buy dem nii ci li nga xamante ne mooy Sainabou ak ay ñooñam loolu nag mu ngi jógee ko ci beneen case bi nga xamante ne moom moo jeex bu yàggul su ko defee tamit Gambien si bari ñu ngi bàyyi xel case bi tamit fan lay mujj donte ne sax gisuñ ci interest bu bari ci ñuy bari ñoo dem ci court bi comme ni gisee case yi bopp bi but whatever ñu fàttali rek ne case bi tamit bu mu dooree yàgg na yàggul waaye li ci gën a am solo fu mu nekk nii ñoom ñett yi weddi nañ tuuma yi nga xamante ne yooyu leen teg seen ay ndodd ci jamono ji waaye yëf yaa ngi wéy démb la doon am foofu ci high court bi ajoon nañ ko mooy dañ ko tuxal ba next week Monday balaa boobu ñu am yaakaar ne nguur gi dana taxaw ba gis ne kiñ soxla ci réew mi di Sénégal seen fajkat boobu mu yegsi ci li nga xamante ne mooy ci réew mi pour mu wax ci taxawaayam ci xale bi balaa mooy ñàkk bakkanam moo ñaan loolu moo fees ci case bi mu nekk beneen case bi nga xam ne moom moo judd woon ci case bu jeex sometime last week mu nekk li nga xamante ne mooy ni yëf yi toll daal ci mbir mi. waaw li tam leneen la. parce que ñu ngi ko xaar waaye am nañ ci yaakaar ne. waaw lu daloon bële di ko dal. parce que gis nga bi liggéey bi commencé na bu baax a baax. so xam naa ne comme ni ko gars yi di waxee mbiri yoon dafa xaw a jafeñ pour wax si waaye su ko defee li ñu war a mooy ne dafa mel ni bugaat ne keneen ñëwaat waaw te loolu liñ ci bëgg a use diplomatique channel mooy diggante lekkaloo ñaari réew ak réew xam naa loolu du jafeñ parce que diggante Sénégal ak Gambie foog naa ne loolu du nekk problème mbir la moo xam ne war nañ ko mën a lijjanti bu baax because fii am nañ nangutoo yu bëri mu ngi fa ba pare am nañ seexaneen ko bi nga xam ne luñ bëgg a fale war na mën a ñëw góoma ne loolu dina jël time pour ñu am docteur bu nga xam ne moo doon travailler pour faj kii di bébé Mouhamed te comme que fii la jógee woon si l'hôpital la jógee woon dem Dakar loolu dinañ xam kan moo ko attee noonu lan la si def ak lan la foog ne moo ko daloon xëy na loolu la Ibrahima Diaye te bugga te loolu docteur boobu pour ñu am ko góomu ne lu am jafe-jafe la war na mën a yomb parce que diggante Sénégal ak Gambie am doxalin mu ngi fa boo xam ne ni képp ku si ne boo soxlaa sa morom dina yomb rawatina si dis case nga xam ne dafaa dem wax lim gisoon ne moo dal kooku noonu si xam-xamam lan la foog ne loolu moo ko dal ak nu mu ko dalee xam naa leeral boobu la si code bi bëgga li ñu si jàngee mooy ne rek dafa mel ni këri àttekat itam coppite dina fa am coppi doxalin dina fa am dinañ taxaw kees yi nga xam ne ñu ngi fa pour baral seen liggéey gis ne tam lii di liggéey kees bi am surtout kees bu jeex yi last week boo keesam bi jàngal na dina tax jàngal ñu bari seen taxawaay ak yitte buñ ci war a am te Justice Ibrahima Jaiteh bokk na tey judges yu gën a mag ci réew mi ñëpp ràññee ko taxawaayam ci yenn kees yu mag yi fi am so ñu am yaakaar ne tey kees bi tamit demam wala lu ci war dana ko taxawee nga gis ne ajoon buy am sax daanaka bii moo ci xala gudd tuuti rek week bi te li ko waral mooy dafa bëgg a may nguur gi chance pour ñu faciliter parce que tamit yëf yi nekkul waaw at least 1 week waaw buñ ci jàpp ne buñ ci jàppee war naa tax kii mu ñëw ci réew mi mu mun a testify parce que dañ ko soxla ci code bi pour tamit yenn mbir yi mu leer soo ñu dellusiwaat rek wax ak donte ne lu mun ta xew ci mbir mi comme ni ñu waxee woon ci beneen case
ak yeneen case ak case bopp bi mooy yëf yi na dégg feeñ waaye tamit na fexe ñu gaawtu speed of process bi parce que tamit loolu rek moom moo ci am solo. moo ci am solo te loolu askan bi di aar te lii taxawoon askan bi jóg moomal ko seen boppam. moo doon case boobu te boobu jeex na. te boobu mooy bàyyi bi moo jur bii. te tam ci loxo kum nekk ñu am si yaakaar comme noo ko waxee lay justice Ibrahima Jaiteh. because gis nañ si bu Yankoba bi sax moo defoon. final décision moom la woon. so am nga daf si dee am tam ñu nga xam ne suñ taxawee case da nga see am yaakaar. da nga ne ñii seen liggéey dinañ ko baral li si war dinañ ko def. so ba léegi njortu bu rafet am na si gis nañ taxawaayam si case yi mu fi handul dina ko def nu mu ko war a defee according to luñ gis. den am na jooju si nga xam ne ñu am solo leen parce que farataan nañ seen liggéey rek bu ko bi ñoo koot Yankoba non teachers yi I don't know teachers yi amoon neen benn affaire. ñu ngi leen doon koot teachers yi la foog na o diaspora bi something like that. waaw beneen justice jigéen mu ngi fa. boo dañ dugal ñu ne kii dafa ñaanga dafa def nangam man kii dina jubal because ku ñaanga même buy koot sa romb fa di karaj sa daala sax boo moytuwul mu teglu la place Amina Sakho moom tam gis neen ko. fulla ak fayda bu toogee si toogum bi lu moo wone gos keroog li bëri laa jàngat si moom façon ngi jooj yi réew mi dañ ko bëgg ñoo xam ne dañoo baral seen liggéey farlu si pare taxaw pour dëgg am bu fekkee ne loolu yëpp dafa ànd ak dëgg ñooñu mooy jos si askan yi yaakaar ne dinañ doxal lu aw yoon si réew mi te loolu dafa baax si réew because yoon ak yoonal dafa baax si réew bu suuxee rek réew mu nekkatu du dem waaye nag su nekkee di jaar fu mu war a jaar te façon ngi nit yooyu soo leen amee mooy tax nga mun a am justice bu yoon ak yoonal bu baar si yoon ba pare dem dinañ jox ku nekk ak xam ak yelleefam dafa am si nit ki tam daf si dee bokka boo ñeneen ñi nag soo strict yi ne dafa naxaari direct nangam waaye keroog moo fa demee journaliste yu bëri ñu ngi ko doon wax ma ne leen ku sàmmoo ak sarte yi mu bëgg si court house am doo fa am problème soo loolu la soo léegi du naxaar de am nga luy problème bi mooy ne ndax mu ngi doxal dëgg oo doxalu dëgg but ak tam si ñur na kuy doxal dëgg justice Amina Sakho justice Ibrahima Jaiteh ñoom ñëpp fekkee naa fu ñu nekk di aate waaye seen aate yi ma gisagum am naa yaakaar te noonu la ko askan bi gisee bokk na si ñi nga xam ne yoon ak yoonal si réew mi ñoom ni ñoo doxalee réew mi mën a si am yaakaar absolument parce que loolu rek moom moo ci gën a am solo because comme noo ko waxee soo gisee woon nit ñi dem jékki-jékki am interest case si bopp yi ba tey ñëpp di génn di wax ne na speed of case bi nañ justice prevail na yëf yi leer mooy yëf yi dafa yàggoon ba ëpp te wartoon demee noonu soo bii ñu am yaakaar comme nañ ci mun a jàngee ba fexe parce que ñii tamit ay xale lañ waaye tamit ay doomi réew lañ doon ne lu munta am nit ñi dañoo def seen atte balaa ñoo àgg ci ci mbaxana fu mu doonee benn te loolu dafa am solo ci réew comme noo ko waxee soo gisee ñëpp kuñ tooñ ak ku am lu la naqare nga ne demal ci yoon puisque da nga di yaakaar da nga gëm ne boo fa demee boo yelloo dégg nañ la ko jox te foog naa ne case buñ atte bu yàggul tax ba ñëpp am daanaka réaction mu satisfy leen ci li ci tukkee mooy yaakaar bu ñu am si suñ këri atteekaay ne yoon ak yoonal moom moo tax ñu jóg te loolu war nañ cee mun a am yaakaar bu baax a baax soo kees bi tamit ñëpp ñu ngi koo bàyyi xel te xam nañ ne at the end of the day dégg moom rek moom mooy mujj parce que loolu rek moom rek moo am solo waaw loolu rek am solo dëgg moom neexul a denc waaw doole mun na koy man waaye moom mooy mujj waaw dëgg doole mun na koy man waaye dëgg mooy mujj te something la loo xam ne sul ko du ko très feeñ soo dina feeñ waaw loolu kay boobu dëgg la loolu mooy wax ji moo tax te yàlla def na ñun fii suñu àttekat yi yëpp foog tam ñu sóoraale si liñ doon mooy ñun ay muslim la am na luñ ko te boo demee si àttekat yi right now dafa uteeg bu njëkk a justice ay kolobu nangam justice ay nguluma ngi yooyu noonu ñoo fa doon surtout sax pour ñu prononce ko problème la moo nekk but right now président bi daf ko Gambianize mun naa la wax ne daanaka house boobu yëpp Gambien si ñoo fa nekk dañ xamante ne waaye am na luñ gëm parce que fii loo fi jooj amul jooj buy jooj gëmul ne after fii beneen jooj men dee mu ngi fa suñ diggante ak yàlla kon lan mooy problème bi bay duñ ko teg si yoon nga foog ne te ku ne xam na ne am na jooj boo xamoon dee na te gisatuloo ko te yow boo dee muslim di nga gëm ne am na àtte bu nekk si kanam soo moo tax kon jooj si métier bu garaaw la moo tax boo si nekkee at least xëy na yëpp mënut a ne amul 100% waaye fexeel ba ku nekkut si dëgg na ko nekkuloo si dëgg ku am dëgg nga jox ko dëgg yow tam ëllëg da ngay fees beneen magistrate boo xam ne nii moom nitut ay weakness lépp a ngi tegee buñ defee ne comme sa magistrate bi magistrate bi Coulibaly xaw ma nu mu waxee moom nu ma attee affaire moom
door mu daanu rek. waaw ndeysaan. exactly mu ne du am appel. waaw du am parce que yàlla def na yàlla muur na bëtam yi. waaw soo léegi amul ku may xool ñu naan kii driyanke la ak yooyu bokkut si. ndeysaan waaw moo tax. am na solo su ko ziar sax. waaw moom itam. keneen ku am magistrat bu am yaakaar la fan naa moo nekk Bruce bi ay ting. waaw I think so. waaw dama wax turam laa xamul nag. exactly ku lu bari isit bot. waaw I think so foog naa moom la su ma juumutee kay. waaw anyway waaw ñu ngi bàyyi xel bu baax. am nañ fi ñu li fi naa ñu am yaakaar si ñoom yaakaar si ñoom justice. something kii out of calling alaaji ay dana compter something like that. waaw compter am nañ fi ay justice yu nga xam ne nii. dañ am yaakaar si ñoom ay soo su ko defee ñiy baral affaire yi. te xam ne ñoom ñu si bëri. ay si bëri nañ de waaw ajool nii bu mu dee bëri ajool nii comme bu Ibrahima Dieng di def one can understand because yaa ngi nit koo xam ne mu ngay jógee réew ak réew. foog nga mayee distance 1 week du ko mën a dem indi. foog diplôme moo ko mën a am. yàlla def na ñaari réew yi benn la loolu du jafeñ yaakaar naa si tàngara jokkoo ak seen kële rek léegi tey ñu wax na la docteur bi ñëw na fii moom itam wax lu mu gis ak bu mu tesee lu mu am ak lu mu yaakaar ne moo daloon xale bi loolu tam dina baral kees bi pour ñu kees bi tam dina askan bi di xaar na leer comme ni bu bopp bi tam nu mu leer moom ak Aïssata Tall Sall ñoom ñaar buñ jokkooyee foog naa yëf yi waaw fan naa moom moo nekk foreign affairs te moom tam looyal la waaw moom tamit looyal tegi soo suñ ko waxee ne yëf yi li yëf yoon la xam naa dina ci taxaw moom ak honorable Tangara ba ñu gis ne li ci war a am na fii ak next week incha allah ku fi docteur boobu bi nga xamante ne sénégalais la te moom moo doon faj xale bi ba mujjee mu ñàkk bakkenam moom bu ñëwee fii dina wax ban kon liñ ci soxla moom mu wax ko wala xibaar yi mu soxla ne leen ko wax ci code bi incha allah soo nañ toppa code bi lu ci mënta am ci yeneen jotaay li nga xamante ne mooy xibaar incha allah next week bu code bi résumé su ko defee dañuy fàttali rek ne da ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV comme suba bu nekk juróom-ñeenti waxtu bu jotee ñëw ànd ak yéen ci lépp li nga xamante ne mooy xew-xew la ci biir réew mi waaye tamit digtaleen suñu ay xibaar naka noonu def ci jàngat yu yaatu bokk ko ak yéen ci noonu gis ngeen jàngat yi ñu def ci buñ dooree yëf yi ba léegi wax nañ ci wàllu health wax ci wàllum legal matter war nañoo dellusiwaat tamit ci wàllum health of course wax ci wàllum Covid ci li ci war a mën a am na ki nga xamante ne dañu war a jokkoo ak moom ci laan bi wax ci jafe-jafe yi nga xamante tamit ñoom ñuy liggéey ci këri docteur yi mooy docteur si wala nurse yi ñoom ñi nga xam ne ñooy joxe garab vaccine si yan jafe-jafe la ñoo dund su ko defee dañoo ànd ak loolu sooga nag continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi loolu dafay am solo bu baax a baax pour ñu ñëw ci waxtaane loolu parce que nag mbas mi mu ngi fi ba léegi. Covid bi loolu jarul wax nit ñi dañ ko fàtte waaye mu ngi fi. mu ngi fi dañ ko bëgg a def rek comme lu ko président Sall waxee woon. mu ne bu ko gan goo xam ne du ñibbi. waaw da ngaa traité seet nooy dëkkeeg moom. dëkkeeg moom kay waaw bu fekkee da nga koo jox si néeg yi si gannaaw. nga jox ko te yemale ko seet foo koy defee moom. so Covid bi is like that mu ngi fi jógewut fii so dañoo seet ni ñoo dëkkee ak moom te dëkk noonu leen def noonu la ñoo dëkkee ba waaye am na tam mun ngaa dëkk ak moom am na garab bi muy ñàkku bi na si askan bi jàppare te xam naa ne wax ji loolu la parce que bokk na si li nga xam ne nii kon ko mu ngi si seen biir te mënuñ koo génnee ngum absolument waaye am nañ bagage boo xam ne moom ku ko amee bu la séenee jaar fële muy vaccine bi waaw wan ñu jàpp si rek bu la songo rek mu xam ne mbor la jàppanteel waaw wala sax bu la séenee nga amee ko sax mais bi mu teggi mu dayvaat wala mu dayf la waaw loolu yëpp yu am solo la of course loolu la ñoo ñëw waxtaanee léegi su ko defee ñu dem ak loolu we'll move on now and of course return to health matters again because the journalist for human rights, of course JHR, is producing dozens of stories across the different media outlets in the country. So far they have produced and published over 75 stories in the Gambia this year to its project dubbed Mobilizing Media Fighting COVID-19. The aim is to ensure high vaccines uptake, particularly among women, girls, elderly and disabled. Now, GHR is doing an on-air and online forums to combat misinformation, disinformation, malinformation, and fake news around COVID-19. And of course, the on-air forums are also designed to boost vaccine uptake in the Gambia. Now, joining us on the line to discuss more on this is Omar Jait, a health communication officer at the Directorate of Health Promotion and Education at the Ministry of Health here in the Gambia. And of course, we will be engaging him on the challenges faced by care workers in administering
administering COVID-19 vaccination in the country. Mr. Jaite, good morning, and thank you very much for joining us again on the line to discuss about COVID matters. Thank you very much, Mr. Kante. It's a pleasure. All right. Thank you. Of course, we should be talking about the challenges faced by health workers or health personnel in administering COVID vaccines in the country. But before we get to that, we spoke to you sometime last week, and you gave us, the number of COVID-19 cases in the Gambia. Have the number gone up, or we still have the same number that you told us the last time we spoke to you? What is the latest? Yes. Thank you very much, Mr. Kante. From the last day we spoke, there is no more citrate, which means the numbers remain the same. So we are having 12,444 active cases, confirmed cases. Presently, we have 19 active cases. Okay. And we have 372 deaths. Yes, as a country. All right, that's great. So apparently, as far as vaccination or vaccines are concerned, before we talk about the challenges your of course health workers faced, how is it going? What is the state of vaccinations here in the country? Are people coming forward to take the vaccine? Yes, thank you, Mr. Kande. Vaccination has been going since 2020. Yeah. So we have been seeing the number of people coming out to take the vaccines, they are declining. And as of now, only 22% of our targeted population are vaccinated. Okay. So that is 536,860 people. Yes, are vaccinated. So which is 22% of our targeted population. Okay. So if you look at this number, you realize that most of the people vaccinated are the youths. That is 80 to 40. So that one, and the least vaccinated are 65 above. And but that should not be a surprise, as our population, most of them are youths. So if you look at the regions, Western One region, which is the Kanifing area, so many people got vaccinated. There are over 200,000 they are vaccinated at Kanifing area. At Brikama region, we have over 96,000. Then you have URR, that is Base-N, we have 90,000 people are vaccinated. And CRR, we have 81,000. URR, North Bank West, which is SON, we have 47,000, and North Bank East, which is Kerawan, and we have 38,000. So if you look at these regions, you realize that if you compare the population and the people of vaccinated, you realize that the number of percentage vaccinated is much more higher in Lower River region. In Lower River region, over 35% of the population there has been has get at least one dose of this vaccine. So that makes the Lower River region the area where most people get these COVID vaccines. Interesting. Now, looking at the statistics that you have just given, and and of course the target number as a country that we are attempting to achieve 70% of the country population being vaccinated, and how concerned or worried as you as health officials that people are not coming forward to take the vaccines as expected? Is that more or less a concern to you, if I may ask? Yes, it is a concern. Because these vaccines, what they do is they protect people from the COVID virus, and that is the main goal of the Ministry of Health. We want to make sure that our population are safe and healthy. So if you don't take the vaccines, you are putting yourself at risk. So it's a great concern of Ministry. If you look at these vaccines, they are safe, they are effective in preventing COVID-19 COVID-19 virus. So that being the case, I'm calling on the population to come and take these vaccines. Yes. All right. There are so many misinformations around. Yeah. Like, I was going to ask, do you trying to find out why people are still reluctant
to come and take the vaccines? Did you try to speak to various people to find out why they are not convinced, despite all the initiatives, despite all the campaigns that have been done so far? The vaccine hesitancy still persists. Yes, the main problem we are having is misinformation concerning the vaccine, because we understand that this misinformation against these vaccines have even preceded this vaccine. So that is a major problem that the ministry is facing. And we are countering it because we have a rumor management center where we monitor rumors and we try to develop messages to counter those rumors. So some of the rumors like this COVID vaccine, if you take them, you will die 1 year. I'm sure that the whole country know that you will not die, because over 500,000, close to 600,000 people take these vaccines, and they are all alive, and they are working, they are doing their own thing, they are protected. And other information like these vaccines are a chip sort of that they put on you to track you. Those are all information that deter people from getting this vaccine. So it's really a challenge for the ministry, and that is why most people are not coming out to get these vaccines, because they don't have that confidence to take these vaccines. Okay. But these vaccines are safe, they are effective, and although you can have some side effects after taking these vaccines, but side effects are usually mild. And if there are serious side effects, you can report it through 1025, and the Ministry of Health will take it from there and make sure that correct interventions are done. Okay. Yeah. All right. Now let's get to the more or less the main reason why we called you is for you to tell us or help us understand the challenges faced by health workers in administering, of course, the COVID-19 vaccines or vaccination in the country. Okay. So, what are the challenges our teams face? Our teams are facing in the communities. Some of them are some community they are hostile against our teams. You will see that we receive report that our vaccination teams are attacked in some communities. So this year is causing our teams not to go to such communities. So that being the case, I think as a country, the Gambia, we should realize that this is a collective responsibility that is just spearheaded by the Minister of Health. So we should all take ownership of this vaccination campaign to make sure that our teams are safe in every community they are. Because as a ministry, that is why we are doing campaign almost every month to make sure that the vaccines reach every community anywhere in this country. To make vaccine accessible to all our population, to make sure that we are all protected, and even if we have COVID-19, it will be minimal. As we are seeing, we have been receiving reports that COVID-19 is rising in countries like Germany, in the US. So that being the case, I think as the Gambia, we have opportunity that vaccines are available, and we have a team that is ready to vaccinate. So we should take advantage of that for us to be vaccinated, so that we don't see that extraordinary rise of COVID-19 virus in our country. All right. Now that you have known some of these challenges, what are you doing as a ministry to mitigate some of the challenges your health workers are faced with in, executing their work? Okay. So the Ministry of Health is having a communication chain system. We are involving the community health workers and even village communicators that are the Kanyalens. These are all people that we prepare special messages for them. Okay. They will disseminate the information to the public. Okay. And also we have regional health promotion officers. With the support of Director of Health Promotion and Education under the Ministry of Health, we are doing so many things to engage the communities on risk communication and community engagement activities, so that people will accept these vaccines and people will take them. So Ministry of Health is not sitting down. We are sensitizing. We are doing TV programs. We are giving community engagement. We are doing and public health officers across the country. They are during their clinics.
they do this COVID sensitization to communicate to the communities, to make sure that the community have the correct information about the vaccine, and for the community to know that these vaccines are safe and they can prevent them from getting this virus. All right. Fantastic, and I only hope that despite all these challenges, you know, your health workers or partner would not relent in the quest or cause to make sure that more Gambian people are vaccinated. And finally, Mr. Jaite, before we take a leave of you, remind us again why it is important and safe to take the COVID-19 vaccine. Okay, thank you very much, Mr. Kande. That is very important for people to know why it is important to take this vaccine. These vaccines they are basically for preventive measures. They prevent you from having virus. That is their primary responsibility. Yeah. I think preventing you from getting a disease is very, very important, and everyone across the country should take it seriously to prevent themselves from any disease, and including COVID-19. So, and even if you have the virus, it will not be severe on you, because most of the deaths that are occurring now in the world are people who are unvaccinated. Even if you are vaccinated, even if you are infected with the COVID virus, it will be less severe on you, and it will be easier to treat if you compare it with people who are not vaccinated. All right. And people should know that COVID-19 virus, it has no cure. What our clinicians are doing is they are just managing the symptoms and help the immune system to fight off the virus. But there is no cure for COVID-19. All right. So that being the case, to take the vaccine, it is very, very important so that you can protect yourself from the virus and you build the immunity against this virus. All right. So that is basically why taking COVID-19 vaccine is important, because you are preventing yourself, you are preventing your family, you are preventing the elderly in home from getting this virus, which is very deadly. As we know, it has killed millions of people across the world. All right. Omar Jaite, Health Communication Officer, the Director of Health Promotion Education at the Ministry of Health. Thank you very much for your time and for the insight. We appreciate your contribution as well. Thank you. Thank you very much, Mr. Kante. It's been a pleasure. All right, thank you very much. And that was Omar Jaite, Health Communication Officer from, of course, Officer at the Director of Health Promotion and Education at the Ministry of Health. And he was trying to educate us or understand, or help us, of course, understand the challenges faced by health personnel in administering COVID-19 vaccines here in the Gambia. So, mon ñaan just quickly rek ñu ngi si doon wax balaa Omar ñu wax ak moom waxaat te ñu ngi doon wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom nurse yi docteur yi dañ koy am pour dem dimbal nit ñi pour ñu jël vaccine yi nee na nag léegi-léegi du dee yomba ñu ngi ci am ay jafe-jafe ñoom seen bopp ci kaddu yi ngi leen di wax ci ñu ngi leen di mais boo léegi-léegi sax yi ñu am jafe ñu leen di wax daal ci kaddu yi ak ñu leen di gisee léegi-léegi boo waxee ñeneen ñi nañ jël vaccine bi ñu lay tontu wala ñu la wax du neex waaye donte loolu mu ngi am ñoom ñu ngi fexe wax ak ñoom ba ñu gis ne loolu du tax ñoom ñu continuer def seen liggéey waaye te am na yeneen means yu ñoo use pour ñu mun a tamit on fexe nit ñi xam lan moo tax ñoom ñuy dem di leen encourage pour ñu dañ jël vaccine bi ci jamono buñ toll parce que nag mbas mi mu ngi fi ba léegi. waaw foog bu demee noonu because mbas bi xam naa ne ñi nekk si fil bi foog mu nekk ñun tàggat. waaw ñu am peesi. tegi mun a dégg lu leen naxari muñ ko te lépp. ñooñu di leen wax leen naxaar seen jàmmal leen yóbbu so loolu la yàlla bindee doomu aadama xam nga dama ko doon wax waa ji ma ne ko ne police bi su la nee nga sol helmet 0% la si am yow sa safety la moo tax mu wax la ko te loolu pour nga xam ne rek nguur dafa amee kaaraange dañ ko sant pour mu sàmm nit mooy comme moo dem ba si vaccine bi nii daf ko jara ba mu teg loi bu nga xam ne ifin soo defuloo mu daan la pour lan pour mu mun laay sàmm yow nga mucc dem si biir bu la ko santee sant la forcé la pour nga def soo ko defut mu ne nag mu daan la lii moo la say fekk xam nga loolu yëpp mu ngi jox neen ko all the opportunity and chance pour mu téye sa kaaraange ba mu teg si loi bu nga xam ne yow li laay musal sa soo ko defut ñi daan la si so loolu responsabilité bu mag bu askan bi jël def ko ñu dénk ñi itam team si nekk si fil man xam naa ne dinañ am challenges si mooy dinañ dégg lu leen xaar parce que mu ñu dégg lu leen saaga waaye am naa yaakaar balaa ñoo dem foog ñu tàggat leen te xam naa ku fa jógee sax ñëw war nga mën a liggéey fu ne te tam di nga am coppite soppeeku si liggéey ba si sa biir liggéey ku ñëw nga mun ko attan wax ak moom because li ngay daj si fil bi loolu mënoo koo jàng si université bi ko di nga dajee nit ku nekk di nga dégg lu ne
so boo fa jógee nag boo delloo sa bërëbu liggéeykaay si comme su fekkee ne ñu si bëri si ñoom ñu ngi si liggéeykaay war nañ mun a bu ñu attee naan nit fekk déggoo nañ si fil bi lu mel noonu dinañ gën a yaatu xool ba nga xam ne dinañ parce que da ngay deal façon nit da ngaa deal façon mun nañoo wax mun loo am loolu si benn université waaw definitely amul fenn foo ko mën a jàng li gars yi di wax rek experience is the best teacher sometimes soo dundee lenn la rek da nga ci xam lu bëri ak tamit nga dunda ci lu bëri daf lay dimbale bu baax a baax waaw lu am solo la su ko defee dafa mel ni ay jéego am na si because jël na diwaan yu bëri ñaata nit ñëw fa jël statistiques yu mu joxe waaw am mu ngi dafa ne mouvement am na si ba loolu dina ma yóbbee waaw waaye nag ba léegi des na waaye loolu dina ma yóbbee bu ko yaa ngi fay read léegi ñooñu xam ñaata 70 stories something like that and if we are depending on those stories duñ am percentage yu ñu am nga percentage bi fil bi moo ko gën a indi bii moom benn la ci stratégie waaw benn la waaye nga stratégie bi di well stratégie ak stratégie yi gën a baax waaw xam nga ay fa naa JHR si amoon journalist human rights something like waaw xam nga bii moom journaliste la dafa am mbootaay bu nekk ci biti luy liggéey fi ak yenn ci journaliste pour ñoom tam ñu jàpp liggéey ci ak ministre waaye ministre yi si boppam ñoom ñoo war a gën a initier comme na ko place ak maison si ñu gën a ñooñu yaatal loolu ñi ngay def bu baax ba dafa demee boor ba lu gën a bari lu soxla vaccine bi tey te ministre yi bëggoo ñooñu def ko story ñii mënul leen a yóbbu lan moo gën a indi participer bu ñu am tey wàcc bu ñu wàcc si ground bi ak si pile bi fekk askan bi Amadou li jàngale la si leen askan bi soo buggee am si ñoom wala nga bugg leen a defal foog nga jege leen ngay wax ak ñoom di def ak ñoom jàngale la si ne réew mi ak képp kuñ dénk liggéey wàccal nga jege kuñ la dénk di nga am results waaye soo buggee toog si sa biir office doo am tey health fekkoon si seen lopitaan rek leen toog ne ku ñëw baax na ku ñëwut dañoo paak seen vaccine wala dina fi expire dem ba dañ wàcc si fil bi jege askan bi te ñoo tax yow ñu jox la liggéey initial yi noonu la fa doon demee te noonu la war a demee any liggéey noonu la war a demee bu njëkk moom dañ doon toog xaar nit ñi waaye gis ne nit ñi ñëwuñ soo ñoom ñu xalaat foog ñu change ay stratégie dem fekk ji nit ñi seen gox seen ay kër ñaax leen waaye soo demee tamit parce que affaire di forcé waaye da ngay ñëw wax ak nit yi mais xelam dal mu nangul la li nga koy wax ak li nga koy jox pour njëriñam la moom lay jiitu waaye du aar moom ci boppam waaye ñim dëkkal ñi nga xam ne def leen sopp lool te du bugga sax feebar bi laal leen tey ñooñu yow boo ko jëlee da ngay aar sa bopp waaye aarale ñeneen so loolu dafa nit stratégie communication comme noo ko waxee pour wax ak nit ñi tamit dafa am solo dafa laaj surtout wax ak kàllaama bu ñu dégg te wax ak ñoom si kàllaama bu ñu dégg moo tax ma ne leen 70 stories yu JHR def seen liggéey baax na ba résultat suñu am si région am na bu mu tudd 80 xaw ma bi 35 bi something dama ne résultat bu wàcc si fil bi jege askan bi moo tax ñu am ko but not this stories moo tax because stories bi loolu dafa am ñu mu cover waaw but 95 Gambiens yi story boobu mënu leen a yóbbu parce que dégguñ ko foog ñu yaatal gën a yaatal sax jege askan bi jege askan bi loolu laa si min jege askan bi ko lii problème bi tey ku jege askan bi nga am li nga bëgg si askan bi am li nga bëgg si yow problème bi nag mooy ne dañuy nax tey ñi buñ bëggee falu wàcc jege askan bi suñ faloo tëj seen bunti oto yi tëj seen bunti office yi an loolu naxaate la loolu foog naa ne suñ bëri ubbeeku na léegi ko doon wax mu ne comme soo soxlee ngay dem waaye boo nekkee nga jiit ay nit da nga war a visible da nga war a accessible ku la woo jot la ku la bëgg a gis la waaye te tamit nga jege ñi nga xamante ñoom ngay saaf ñi ngay jiite dafa am solo parce que nit tamit nit am problème te yow ci yow la war a dem yaakaar la xëy na sax boo ko mënut a solve waaye su la gisee sax mu wax la at least dana dalal xelam wala waaye mu lay woo téléphone doo jël bugg laa gis du xam fu la gisee te boo doon ut place bi da nga dem ci moom di ñaan di neexal di def lu nag non gars yi sax fii booy def dafa doy waar lu ne dañ ko def Jimbo sax am nañu ko fi doon jënal nit ñi so loolu yëpp pour bugg a am si nit ñi loo xam ne nii mooy loolu soo su ko defee daf ñoo dellusiwaat ne lu muy dellusiwaat dinaa ko waat daf ñoo delloo si waat ne nit place yi la teg askan bi moo tax respectal askan boobu yëgal askan boobu waaye jegeel askan boobu del waxtaan ak ñoom ngir nga xam fi ngay teg si tànk ngir xam luñ bugg a li nga si mën nga def ko si amul kenn ku mun a def lu askan yëpp soxla yàlla mu ko mun sax defu ko daf ñu bàyyi ñu am ay jafe-jafe yooyu jànkuwante di dem soo waxantuma nag ku la wax ne mun na ko amul bon nag ñi la fa teg foog nga yëg leen foog nga yëg leen foog nga jege leen xam seen soxla li nga si mën nga def ko li nga si mënul nga ne leen lii mënuloo ko gis nga suñ doon def loo noppalu te coow lu bëri bi yëpp ñàkk xam li gars yi mën ak luñ mënul la bokk na si te waxal leen li nga mën ak li nga mënul président am na right boobu lii mënuma ko ba dinaa ko jéem waaye président bu ko woowee askanam lan la desal askanam waaye doo leen jege
doo leen wax soo leen bëgg a jege da nga bëgg a fal léegi nen xaar ba décembre bi passé nga xool léegi tey nga gis leen si mbedd mi ñuy jege askan definitely surtout mayoral election yi ñëw mu ngi ñëw moom ay councilorship election yëpp te in possible this campaign di nga si gis lu dafa nekk one of the best local election campaign because lii problème bi dafa am lu gars yi soxla am ñu ko téye te bëgguñ koy bàyyi defante bu mag kay waaw defante bu mag mooy fees dama ne sax mooy te nit ñi gën a tamit tàng dama ne sax mooy gën a waaw waaye xam nga fii nit ñi da ngay wax rek non non buñ tolloo ñeneen ñi buñ loolu si dara système boobu génn système bi gradué dun si leebul boobu pour ñëw déglu nit ki ba pare nga xam ki lay ndax gradué ba léegi Gambien si eewuñ si loolu donte leen xoole leen fi président falaat président waaw waaye dara nit ki mun naa sonn fii ba pare boo fa ñëwoon nga jox ko lenn lim téye rek moom lu passé woon yëpp lu xewoon yëpp fàtte na ko te luy ñëw suba du ko sooraale waaw léegi yow nit bu lay selfal sa problème jooni ni daar benn ñaari fan rek nga ñëw defal ko li mu bëgg li nga xamante ne ay at moom bu jotee loolu problème dana nekk ci lees mu nekk origaay lu ñuy wax mu nekk ci olala am yow nag mu fàtte la fi mu la bàyyi foofu ngay nekk su fekkee ne yow yaay doole bi yaay doole bi parce que tey carte bi nga am noonu kooku lay ñëw di la raamal di la neexal di la wéyal du fexe lu nekk bu campagne jotee bu jëree gars yi ñu ne yéen lan la ñoo def bu ñu waxee ne dañooy def meeting wala dañooy def dajale toogu yi ñëpp ñoom ñooy fexe ba loolu am waaye boo demee ba jot place bi wala du nu mu fi wax fii rek keroog dafa yéeme kayim campagne bi am na ñi nga xamante ne ay kam-gam leen ci nguur gi ñoom ñoo ko doon woo bu leen bibee sax boobu métul gars yi du bib sax def ñu koy woow su mun naa loxo mi mun naa laal sa fekk kolu leen waaw mu foo ne def la léegi yow nga ñooñu dem ba affaire yi nekk nga woo leen sax booy pour wax ma la nga gis le waaye pour ñu réussir sa kool c'est moo tax am na beneen mbootaay gu fi nekk I don't know civic education lañ ko waxaw waaw ñooñu dem dañoo nax askan bi léegi nga gis leen ñi génne fi commencé waat di wax te right now leen war na génn askan bi ñooñu moom waaw waaye xaw ma lan mooy problème bi xaw ma dañ amul ressources yu doy waaw amul xaw ma lan mooy problème amul mënumaa gëm na ressources parce que plateforme yi foofu dem di nga mën a taxaw wax a askan bi ba duñu wax a askan bi ba dafa mel ni sax ñoom ay campagne manager leen dama leen ooyee something like that lu mel noonu bu ko yow doo wax ak nit ki doo ko wax njëriñam doo ko wax daraam ba bisi time bi kaay di campagne ngaa nekk yooyu di def sa campagne ana njëriñ bi boo déggee de civic da ngay waajal dara mooy wax ak nit ñi pour ñu xam waaw lan mooy ñoom ñoo mënoon a ubbi bëti nit ñi leen waaye dañ mel ni ay politiciens because balaa ñoo génn politique si jóg te dañ war a jóg balaa politiciens yi di jóg bu politiciens yi di jógee ñoom nekkal fi askan bi waxal leen lu leen a jëriñ leen suñu manière ñu bañ a topp yenn yi xam naa daal bu système bi trend bi moom xaw ma kañ la waaye dina musa ceeñ of course gis nga boo xoolee Sénégal tey lu fi xew nga xam ne yoon bi sori woon na ne depuis ñoom Senghor ñoom Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñëw gën a dooleel démocratie ba tey Macky Sall ñu gis tey changes bi si la commencé am xam nga changes commencé na am du time Abdoulaye Wade transhumance bu ñëw wax ni am na nit ki nga xamante dafa former ministre bu taxaw wala prime ministre mu taxaw Sénégal mu ne coup de red carpet Sénégal ne moom jar na la ñu fetal la nga dee waaye kooku moom si boppam dafa mujjee dem def loolu def transhumance dem def red carpet ñu ne ko yow li nga doon wax fii léegi yow tey nga def lii naka lañ lay xoolee mu lay ci ba génn waaye léegi nit ñi duñ ci wax duñ ci xuloo buñ ànd ak yow ñu xeex nga dem def loolu xam ne duñ la wax dara dañ laa bàyyi foofu dañ lay bàyyi yow ba beneen bu ñëwaat da ngay ñëw wax ñu ne la waaw ñu lay déglu waaye buñ demee si mbañ gàcce gi ñoom xam nañ li ñuy def si bilaay loolu dafa jàngal ñu bëri yàkkamte na ñu àgg si dat leebul non absolument manipulation non waaye naxaate bi process la dafa foog bëri ñu educate nit ñi wax leen nit ñi buñ la naxee benn wax leen waaw bii moom waaye du bu mu ñaar wala di ñett you know waaye loolu liggéey bu jotee rek loolu liggéey dégg la politiciens yi ñi nga am stratégie bu garaaw non absolument bu jotee rek ñu daf leen dugg di si jaral kali lu nekk. askan bi commencé sabotage diw ñii boo leen fi falee nangam rek yàq xam nga afta nag nit ñi jaxasoo dootuñ xam weex na oo ñuul na di wëndeelu moon ñang neen xaar rek dañuy ñëw ci mbootaay ak jigéen surtout jigéen yi problème bi yëpp bi moo tax jigéen yi Gambie yu nekk ci politique wala civil society bi wala dañ ci ñoom ñoo war a gën a soobu ci xel mi parce que problème yu bari ci foofu la ñoom ñoo ëpp ñoom ñooy gën a tax ci politique bi ñoom ak ndaw ñi billaay léegi nag ndaw ñi si wàllum sport bi dañoo ñëw léegi-léeg ñu jaar si ñuy jiite affaire lan ngeen soxla ay veste ay lii ay caléra gars yi fexe lu métti loolu nañ ko provide yes at that moment nañ ko provide waaye li ñu xamante loolu dafa xale jafe ñun dig leen ko waaw buñ gagné rek loolu priorité la soo demee soo raaw ne léegi ñeneen ñu duñ diggee woon buñ la ko waxee da nga yéemu lu bari di soo loolu nag foog dafa am ñu si war a te ñu si yaakaaroon mooy mbootaay googu waaye defuñ seen liggéey te askan bi seen yaakaar dafa tas ci ñoom
waaw definitely mu ngi noonu xam naa ne suñ am na lu ñoo demee nañ ci gën a xuus bu baax waaye loolu yëpp luñ mën a waxtaane fii ak décembre des na lu tuuti waaye nañ ci gën a ñëw incha allah waaw ba janvier février non dafa am ñu ko téye local government bañ koy bàyyi am ñu ko bugg a foqal ni nga téye ko xam nga loolu diggante Banjul KMC ak Brikama moom ba fale naka tuddaat sax Mansa Konko waaw Mansa Konko mun nañu wax Kerewaan Basse non Basse mu ngi si loxo Basse moom terewuta nelaw gars yi non su fekkee da nga def sa politique analyse waaw Basse moom terewuta nelaw gars yi waaw gars yi kay fu leen teree nelaw mooy Banjul KM ak West Coast te nag bu leen teree nelaw ñoo yeey parce que li xew si parliamentary election wax dëgg yàlla bu loolu soppeekuwul buñ nelawee ñoom dañoo yaafuus waaye Basse moom foofu di is not their problème non foofu tout is not their problème foofu waaw waaw baax na non waaw foofu independent bi nga foofu independent bi kay moom mu ngi foofu itam man su ma jàngat is not their problème man sa North Bank Kerewaan North Bank tamit non foofu combat mu ngi fa waaw combat la kay foofu ci mbukaay dëgg mooy tax nga génne si soo demee jaara soomo tam foofu itam combat nga fa foofu du yomb LRR foofu du yomb waaye nag ñetti capital yi Brikama KMC Banjul ñu ko téye den ko ŋànk seen bëñ ak combat yi mag yi foofu la daal foofu la waaye combat yi mag yi ñu ko téye tam nangu ñoo bàyyi waaw xaw ma fan mooy la moo indi combat bi mu war a métti non dina métti xam nga kan moo war a taxaw jàkkaarloo ak that's the problème ak Rohey Malick la Banjul loolu mooy problème gars yi géewal leen ba pare yéen ñaari si saaku yi referee bi génn kan lay doon waaw nga ñëw KM tamit Talib waaw ak fu mu toll gis naa mu ngi def inauguration mu ne fii moom ba élection dimbale na fire service nag dimbale leen ba pare definitely loolu bi tamit yokku na ci dara loolu is very good yaakaar naa sax lakka bu amoon fii si du ma déggee sax moto yu mu indi woon fire service ñoo gis la barki démb Ndiaye traité na foofu de 10,000 dustbins la joxe so mu ne fii moom balaa lifin tay gars yi inauguration rek la ñoo nekk so Sirifo Sonko nag xaw ma moom combat bi du yomb ngeen dégg laam-laamee moom du taxawaat Sirifo Sonko Brikama but we don't how true is that but as the saying goes waaye foofu itam combat bi rëy na non combat la West Coast kay combat bu rëy la xam nga foofu moom combat yi la moo tax mu rëy mooy combat bi dafa am ci loxo yu mu ñàkkoon Baro am na waxoon na na am ñu yóbbu ardoole ak ñu yóbbu retraite waaye xaw ma ndax fii dana am ñu yóbbu beneen affaire la loolu yëpp mu ngi siñ kanam yàlla ñu ko fekkee ak jàmm incha allah su ko defee ñu jël short break ñu dellu subaat dem Burkina Faso seet fa transition président bi dañ ñu jeexal ak newspaper review but we'll be right back stick around with us right after this break. kuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afama 32 inch flash screen mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji sm wuri warawla flash screen mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e whatsapp jibe ya facebook jibe ya twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko do soto Brikama GTST damial ko ne flash screen center block no mbe free ticket o dilel ka bo Brikama fokata basera futan na dinkra do damial ko aba commercial drive Serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola All right, welcome back, and you are with the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And wherever you are, thank you so very much for joining us. And if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week
from Monday to Friday. And 9 a.m. is the time. Please don't miss out. When we are here, we talk about some of the very latest and pertinent issues happening not only in the Gambia, but across the African continent. And if need be, sometimes we cross borders and boundaries to go in other parts of the world to make sure that you are adequately and reliably informed on all development that happens across the length and breadth of the globe. So thank you so very much for relying on us, and as always also for the company as well, and we appreciate that. So thank you. Su ko defee rek ñu continuer programme bi comme gannaaw break boobu ñu fàttali rek ne ba léegi yéen ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu am mbégte lool nag ci ni ngeen ñu taamoo suba bu nekk di ñu gunge ci jotaay bi waaye tamit di joxe seen xalaat ak seen ay contribution surtout ñu nekk ci social media bi ak yooyu ci online bi raada di ñu follow ñu ngi appreciate seen comments yi as always di leen wax jërë ngeen jëfati comme moon ñeen nu ko waxee sànq ñu wax rek ne yéen ñuy seetaan fu nekk ci kër yi ci office ci online ci fu nekk ñu jàpp rek ne lépp luñ cee waxtaanee wala lu bari lu ñuy def am nañ yaakaar ñu bari ci yéen yéen ñu gën a mun sax lu ñuy def waaye sax gën ñoo xam lu ñuy waxtaanee waaye conscience bi ñun la ko ñun la ko jaarle ñu toogagum fii moo tax duñ mus a dem di leen fàtte wala di leen bàyyi gannaaw ndax li olof Njaay di wax rek ne doolee jën ndox te yéen ay suñu doole ñu apprécier ni ngeen jàppale kër gi waaye tamit di ñu gunge ñu sàkku tamit ñaan ci surtout ci kilifa yi ñu ngi sàkku ñaan bu baax a baax di wax rek amin waaye tamit di leen jaajëfal bu baax ci loolu su ko defee ñu move on quickly ñu cross borders and head straight to Burkina Faso ñu wax seen jiit bi nga xamante ne jiit bu yees buñ fa samp pour mu jiite leen ci daanaka ci diirub ñaari at gannaaw bi nga xamante defoon na coup d'état mu nekk ñaareelu coup d'état ci at mi foofu ci Burkina Faso mu jiite réew mi waa réew mi nag ñenn ci ñoom addu nañ joxe seen expectation mooy luñ yaakaar si capitaine Ibrahima Traoré gannaaw buñ ko tekkee ci kaw réew mi lan la ñoo xaar ci moom ñu déglu loolu den su ko defee ñu def ci jàngat ñu jeexale loolu tey jotaay bi ba suba and inshallah bu ci yàlla àndee ñu dellusiwaat ci beneen edition. Now we'll move on to our final story because Burkina Faso citizens have expressed or have been expressing their expectation from their new president following the confirmation of Captain Ibrahima Traoré as the new country's interim leader. Now, his endorsement came barely 2 weeks after he seized power in the country's second coup this year, but he will be ineligible to run for the office when elections are held in 2 years' time. Now, there are hopes that the new president will meet up the public demands amid amid growing insecurity in the West African nation. And let's have more details of that in this report. Captain Ibrahim Traoré has officially been designated as Burkina Faso's transitional president. He is expected to stay in office until new presidential elections are held. Captain Ibrahim Traoré is the president who is voted by the majority of the Burkinabe population. He embodies the renewal of Burkina Faso. What we expect from his governance is his commitment to fight against insecurity, to calm the security front, to face the social front, and to be able to calm it through the inclusion in the bodies managing the transition. We also expect him to include all Burkinabes in the decision-making process. Captain Ibrahim Traoré has just been confirmed as head of state. We will give him his time to work and we will appreciate what he will do. In the general interest of the nation, we wish him every success. A transition charter has been adopted after a stakeholders meeting in the capital, Ouagadougou. It provides that the president of the transition, the prime minister, and several other officials cannot run in the upcoming polls. The next presidential election will take place in July 2024. Interim leader confirmed and installed in office, of course, that is Captain Ibrahim Traoré after he led the team to topple the former regime barely some 2 weeks ago. And of course, you know, when that happened, all attentions were concentrated in Burkina Faso, but eventually they have managed to keep the situation calm or under control, and now the new president has been confirmed or, has assumed office, I should say, for a temporary moment here. Monyang,
capitaine baa ngi ñàngal waaw capitaine baa ngi ñàngal kay xaw ma dafa tiitalaate xaw ma kon ñun gisoon leen fi lieutenant AGG non gars yi moom bu ñoo ñëw wax nga ñoom waaw waaye man xam naa ne daal li ma gis Guinée man gisuma ko fenn Dumbuya moom non sécurité bu mu am est-ce que Gaddafi sax amoon na lu mel non waaye daal affaire yi lu lii capitaine bi moom waaw capitaine bi gannaaw dem ko dafa mel ni borom cum moom a sol affaire yi nag mel ni borom cumbukaay la waaw borom cumbukaay la but anyway jàngat bi lan la parce que jigéen bi ni ak ñeneen ñu ngee wax lan la ñuy xaar ci moom parce que tey loolu mooy mbir mi nekkul ñëw jiite parce que ki mu fa wuute woon tamit bu mu jëlee réew mi dañ ko tàcc woon amoon yaakaar ci moom tey mu ñëw daanaka juróom-ñetti weer ci kanam ñu nga gis fu mu mujjee ak ñoom te moom mi moo dimbaleen ku fa nekkoon moom mu ñëw génnee ko ba tey waa Burkina ñëw jàppale ko fu mu nekk ni ànd ak moom ci xeex bi tey moom xale la mun nañ ñëw wax ne ndaw la bon am na expérience ci liggéey bu mu nekkoon ci wàllu army bot bi beneen liggéey la jiite réew yi nekkoon lu yomb te surtout ci réew bi nga xamante ne mu ngi ci jafe-jafe te loolu moom bokk na di ko gën a naqari ba tax mu jiite coup d'état bi mu jiite réew mi tey lan la ñu war a mën a xaar ci moom est-ce que tey mi jarul ay ñoñam yu nekk ci army bi mun koo dimbale bañ a koo gis ne xale la bañ a gis wala teg seen boot ci toogu bu mu nekk moom kese parce que tamit pour mu leen moom ki ne mënut a def liggéey bi donte ne moom moo jiite waaye expectation dafa mel ni ci waa Burkina doomi réew mi rëy na te daanaka mënuñoo xaar lu bari mooy fexe mu taxaw seen jafe-jafe mooy wàllu insecurity mooy wàllu jàmm bi nga xamante ne bugg nañ ko loolu dellusiwaat ci réew mi. waaw lu am solo nga wax ba pare comme noo ko waxee. am na président bu électoon boo xam ne askan bee ko taanoon. mu nekk fa. keneen ñëw ku deetaan ko. askan bi tàcc ko kontaan si bu baax a baax. finally doxalinam neexul leen. so moom sax doxalinam neexu ko parce que moo tax mu ñëw foxar ne wala bëgg a toog mu ñëwaat askan bi apprécié ko tey jox nañ ko xaatim na si kayit ne dafa bëgg a toog ñaari at. number one mooy ne foog mu respect loolu. te mu ñaari at yu ki mu fi jëlee nu mu fa bàyyi. waaw moom loolu la maintain. waaw soo tamit loolu la waxoon. waaw loolu la waxoon dafa ñëw moom tamit mu ne garaaw foofu la. alright léegi diggee na ñaari at. waaye li gën a nekk njëriñ bi mooy ne. li Burkinabé yaakaar si moom mu def ko. jàmm ji seeg nuñ ko saxalee. nguuri soldat na is not easy. moom nu mu def ba génne fa capitaine bu fa nekkoon. moom mii tey am na soldat yu taxaw plan pour génne ko bu ko leeree bu ko leerul moom xam na loolu. moo Dumbuya loolu la xam moo tax mu am lifin bi mel noonu. nguuri soldat goo gis am na counter coup yi ñëw plan si suuf moo am amut parce que ñëpp mënoo leen teg fu leen nee. foog mu am groupe bu nga xam ne jonta bi si boppam ñoom ñooy nekk si donkaasi gi. léegi ki nekk si région bi amee bataillon ba léegi bataillon capitaine yi nekk ci àll bi lef neen si soo ñooñu itam dañoo bëgg a ñëw fi nga ñoom itam dañoo ñëw ba gis ne kii doxalinam baaxul. exemple rek si nguur gi fi ñu ngi laa wax ne 20 something times ku counter ku am atteindre ko pour ku président Jammeh mu fi nekkoon so loolu la civilian tam di seen tende opposition yi ñooy président bu toog am na ku bëgg a jël sa place loolu moom loolu la yàlla bindee àddina bi bu dee civilian am na ku taxaw pour bëgg a wax a askan bi ñu génnee la fa teg la ko bu dee soldat yi na nga def ba jël ko am na ku bëgg a taxaw moom itam pour def noonu génnee la fa because dafa bëgg a ñëw si donkaasi gi te ñëpp xañuñ si donkaasi gi moo tax muy problème waaye li si des mooy ne foog mu respect Burkina bi den luñ ko sas mu def ko mu respect accord yu mu sign dégg nga agreement yooyu mu respect ko ba pare nag may population seen jàmm demande yi amoon ba seen président bu ñu électoon defu ko ba soldat bu njëkk a ñëw daaneel ko ñu célébrer demande si yooyu itam kii ñëw continuer ko mu fexe taxaw si yooyu fexe kaaraange am fa sóoraale tam na ne anytime li ko fi indi mun na ko fee génne loolu tam loolu foog mu sóoraale ko waaw mu may population bi jàmm respect 2 years bi su jeexee mu bàyyi leen fa comme ko def te dañ ko ne sax yaa ñi nga àndal yëpp doo leen si bokk so loolu nag li si kanam la waaye gëm naa ne nit ku ñuul ku mos nguur ki lay gars yi da wax mos naa ko ñam naa bàyyi naa ko te yet bokkut lu jafeñ la dama ragal ñu dem ba yàgg fa mu génnee capitaine bi bu ko sol mbubu civil te gars yi ñu ne ifin jaan bu simee mbubu bi ba léegi jaan la waaye dama ragal mu def lo waaye loolu jotagut xaatim na ko buñ si àggee seen dina ko respect au di ko respect moom gis naa ñu bari ci ñoom ñi ko méngale ak Thomas Sankara waaw su ma juumut waaw xam naa Sankara la kay alright waaw moom tamit bu mu doon jël réew mi ci at yu néew la woon waaye tey bokk na ci jàmbaar yu ñu gën a ràññee ci Afrique ci nu mu taxawoon ci Burkina ci jamono ñu ngi koo xoolee bot boobu absolument war nañ koo mën a xoolee bu ko fan naa ne moom bokk na si ndaw yi soldat yi jël Jammeh bu moo ñëw tam nekkul mag capitaine Sierra Leone
moom tam bu moo ñëw is 25 years dégg nga kii ñëw na moom tam ay 20 kii ñaata waaw so Trasa moo nekkoon capitaine bu ku gën a ndaw ku coup d'état woon so moom tam daanaka suñu groupe bi ñun la bokk waaw soo xaleel la waaye mistake nag dafa bëgg gis nga ñoom Singaate ñoom lieutenant Sana Sabally time boobu lu ñu wax lu bëri xaleel leen doon moo taxoon ñu dugg si waaye bu doon tey duñ si dugg xale tam foog mu am kilifa foog ñu ne nga am kilifa ñoom am na ay politiciens Brikama naka la Burkina yu mag neen respect ñooñu di xalaat ak ñooñu di dee ak ñooñu composition ban façon nguur lay teg waaw dafay am solo waaw pour ñu ko woon yenn mission yi ba pare moom am na sens because tey mun nañ gis ne yenn xat-xat yi am diggante moom ak ECOWAS ak African Union waaw sanction yooyu noonu moom fekkul ko si waaw so léegi am na dat diplomatique rapport bi nga xamante ne te bu ko doxalee rek mun naa am lu ñuy xaar ci moom mun na koo def xanaa kay tey français yi nga xamante ne tamit nit ñi wane nañ si ñàkk ànd ak ñoom so moom xaw ma naka la ko because moom tamit bokk na ci li tax mu ñëw parce que mu jël engagement waaw loolu tamit xaw ma naka la ko mënee boobu itam su ko waa réew mi nangu na ko dog teg fële because gi nga lépp nit ñi ñooy réew mi moom loolu moo tax bokk na li ko may soo sa waa réew si liñ bugg a da nga si war a xar si tànk tubéy su fekkee lu méngoo ak yoon la loo xam ne bu ko su fekkee ne jëflanteeg France gisu seen boppa na ko dog waaye not bu fekkee ne njëriñ lii loraange moo ëpp njëriñ bi soo na ko dog uti keneen réew buñ mën a lëkkoon gis seen boppa suñ si gis askan bi gis seen boppa na ko dog is not bu ko continuer lu daloon kum fa génnee moo koy dal te loolu mu sóoraale ko ne am na ñu nekk si xelam da mun naa jàngee ci loolu ba tey of ko war na see mun a moytu loolu waaw war na see mun a jàngee ba mu nekk si xoli askan bi parce que mu ngi yoon si système bi dafa war a liggéey si ñaari at yi bi askan bu ko waxoon ne ñaari at doo bokk say ñooñ ju bokk ñu ne ko léegi may neen la nga bokk so loolu moom dimaani askan bi la war a nekk waaw warta nekk moom dimaana waaye loolu nag si taxawaayam ak liggéeyam la ko mun a amee waaw foog mu topp askan bi si luñ bëgga si loo xam ne interest réew mi ne mu def ko fàtte ñoom seen interest su ko defee mun na dem ba ñu ne ko ñaari at yi la ma yàgg suñu mun na ñu ne ko ñëwal ñu dénkaan la réew mi signé yéeli fam bi dem def élection ñi élect ko ñaari coup d'état ci benn at ci benn réew Burkina tey seen image international naka lañ ko gisee ak waa réew mi ak soldats yi est-ce que ñoom tamit duñ xool ne léegi fu mu nekk nii kii jot na pour ñu may ko chance jàppale ko xam ne li yitte wala yéene bu wala taxawaay bu war a mun a am ba tey seen réew mi nekk ci jëm ñoom ñëpp ñoo ko war a mun a def kenn nekk nga nekk ci kanam yow kenn mun loo koo def te moom kii mu ngi woon ci soldats yi di dem gis yu bari xëy na mënul koon def mënutoon jox yenn directives yi ba tey moom moo nekk ci kaw waaye moom tamit tey lu mu mun a def rek mooy joxe ay directives du mun a wàcc ci ground bi dem jàmmaarloo ak ay rebels wala seen ay noon ba jàmm am ci réew mi foog ñu nekk ci suuf donte ne yow yaa ko mag waaye nga nangul ko kilifteef bu mu nekk ak njiit bi mu doon fexe jàmm bu ñoo sàkku seen réew ñu fexe loolu am parce que loolu tamit dafa am solo. loolu la ñuy ñaan si Afrique bu ko sonn neen si ay coup d'état waaye Amadou mu amut am na ñu pare jël place am te ñu ngi si soldats yi loolu moom loolu c'est open secret kal la nag ak ñen la ndax seen mébét dinañ si àgg oo duñ si àgg loolu lañ bëggun sax mu am waaye am na ñu koy xalaat te am na ñu ko bëgg comme moom nu mu ko bëggee woon xalaatee ko mu succeed waaw bëgguñ nag mu nekk ñetteel coup d'état bu amaat si dise ko réew mi du dem exactement loolu laa wax because ku ñëw joxe 2 years sa wan eeg ñi génne la fa keneen ñëw Burkina du mus a dem dafa daanal seen mbir yu bari soo moo tax ñaanuñ ko because dafa nekk lu nga xam ne mun na tax africain si te bu amee mu amaat ifin buñ électé nit sax kooku xelam du dal non du dal parce que lu mu mënta xew soldats yi ñoom ñoo koy aar te ñoom ñoo nekk ci réew mi su fekkee ne ñoom ku toog ñu gis ne doxalinam doyul leen foog am keneen ñëw coup d'état bu boobaa réew mi moom dafay gën a yàqu dafa gën a yàqu soo moo tax xaw ma dina am au du am waaye am nañu ko bëgg loolu pour mu leer waaye nag ñaanuñ pour mu am parce que baaxul si Afrique baaxul si Burkina si boppam te benn réew si Afrique si sonnee bu nekkul si jàmm yow soo foogee ne yaa si jàmm yaa ngi nax sa bopp moo tax booy ñaan jàmm ñaan ko si àddina si yëpp moo gën parce que mun naa am foo ne rek am na say ñoon ñi fa nekk waaye sa Afrique tam te yëpp ñi ne benn la bugguñ tam nguuri soldat mu bari fii parce que nguuri soldat tam daf ñu dee disconnexion time because dañ si dee dafaa ñëw ñu tàccu leen waaye fay na leen dafaa nekk beneen problème ay yóbbu la moo nekk soo loolu moo dal liñ gisagum Guinée gis nga ko Doumbouya moom fan naa ba léegi sax xaw ma fu mu ko plog moom waxagu dara moom mu ngi ne teg su da ngaa wax Doumbouya dafa xam ne moom buy yox yi rek Guinée den garaaw buy yox yi rek ñeneen ñu ngi fa te Doumbouya dafa tas yaakaari Guinée moom man de dama gis mu ñëw si benn boobu lan la doon inauguré ëppul sax 10 minutes non ay booy sa waay nu mu eggee ci podium bi dafa wone ba léegi booy kattan la wone
firib ay protocole yi ni gars yi di wax ne président teel leen ko toogu bi non booy gars yi de ñëw moon ñam bi ay wis nga gis Doumbouya moom dafa ñëw topp waaye egg ci kaw affaire yi rek toog teg mic bi ak gars yi toog si biir ak kilifa yi mu wax li ma wax rek pour wax ne thank you nii non bu xam nga naka lañ ko waxee bu waxee gars yi bu remercier ak jóg bi benn la gars yi xalal ko yoon ma ne ko lii de dund bi métti na moom ah. lii moom non loolu doxul nguur daal civilienne absolument. non waaye civilienne yi tamit dañ dee tas yaakaar. waaw moo tax ne soldat bu tas yaakaar. ah. moo tax ne soldat bu tas yaakaar suma waa ji waaw. dafa yéeme de kenn xamul lan la tam. ah doy na waar. doy na waar de. léegi xanaa Burkina moom ñu seet fan la ñoo mujj affaire Mali moom ñu ngi mënee seen yëf. waaw ñoom ñu ngi affaire yi mu ngi dox. Goïta moom ak luñ ko mun a wax yëpp fu mu nekk nii moom. Mali xal naa ute tuuti ak Mali ci weer gannaaw. ci léegi daal Guinée moo si des Guinée soo Guinée tamit Doumbouya si joxe woon. waaw Guinée moom tey defante bi réew mi moom problème bi mu fa mu gar moom diggante moom ak yenn ci opposition bi. non xam nga Doumbouya léegi mooy problème am. waaw Doumbouya dama ko óolu dafa mel ni ku bugg a taxaw. te Doumbouya yoonam dafa wartoon nekk si opposition bi dafa war a bàyyi ñi gars yi ñu firi te dafa mel ni. daf si dugal affaire tribalisme. waaw ku teg bët Cellou la. waaw loolu moom problème la. waaw bu ko dafa mel ni dafa xam ne suñ organiser élection Cellou daf koo wiin. loolu moom ci biti la fanaan Guinéen la doomi Guinée la nekk na fa vice président nekk na fa lu ne dafa am right pour jiite askanu Guinée su ko Guinée nangoo ba dafa mel ni Doumbouya dafa nekk di fight Cellou underground dafa mel ni daf ko dee fight bu ko óolu ko daal dafa mel ni tam dafa bugg a semi yilifam ñëw jiitewaat Guinée te xam na ne bu bokkee fil bi Cellou mun na koo ñàkk moo tax opposition mi mu gën a sonal Cellou bokk na si te loolu koregul dafa waroon a ñëw rek fexe génne na fa Condé mu doon yàq seen constitution di toroxal nit ñi génne na fa Condé li mu waroon a def ñëw joxe déet if ñu dee 4 years or 2 years mu toog ko fa dem organise élection ku gagné mu dem loolu la waroon def waaye mu bàyyi gars yi ñi free waaye ñu gën a xatal Cellou bokk na si te dafa mel ni dafa xaw a am mbiri xeet daf ko bàyyi xel foofu noonu parce que ñoom nag moom ñu mu bokk Mandinka bu mu bokk noonu au living they don't like Fulas pour mu jiite leen foofu mooy de tribalisme dafa fës Guinée. waaw moom loolu moo tribal politics moo ci gën a fës. bokk na li bu ko Mandinka Mori bi moom Guinée Cellou jiite fa ak dee leen yemale pour mu leer. bu ko yàlla nammee nag kenn mënu ci dama. waaw yow loolu moom kenn mënu si dara. waaw moo tax Alpha Condé moom la sàcc élection bi waaye daf ko rocci. non fokkar ni la daf ko fokkar ji tigi loolu laa bëggoon a wax Doumbouya nag dafa mel ni ku bëgg a jaar yoon wi pour xeex Cellou so loolu nag c'est problème ba pare Doumbouya nit ñi amoon na yaakaar ci moom parce que bu mu ñëwee ñëpp a tàccu celebrate comme tey ni ñoo def ni Burkina Faso defoon ko Mali waaye li nga wax la rek waaye tey ñu ngi koo seetaan kenn xamul lan la bugg right now waxagul transition bi ba kañ la te gaa waxoon nañ ko na joxe deadline te am na nu moo demee ECOWAS nañ ko sanctionnaat mun naa am African Union mun naa am sax yeneen mbootaay ci àdduna si yëpp mun nañ cee sonn te loolu ñoom duñ ci sonn xam nga tamit boo sanctionné nit ñi ci nit ñi ñooy sonn ñoom jiit yi daanaka mooy loolu but anyway that's it we wish them good luck we wish him tamit good luck ñu am yaakaar ne dina taxaw ci jafe-jafe waa Burkina ba réew mi gën a dal ndax bokk na réew yu am histoire mooy history bu mag ci Afrique Burkina Faso su ko defee yaa ngi fàttale ko ñoom Blaise Compaoré ak ñeneen nekkoon ay président yi nga xam ne dañ leen ràññee ci Afrique Thomas Sankara wax naa ko ak ñeneen foofu ci Burkina waaye apparently lu nekk di xew foofu doy na waar ñaari coup d'état ci benn at daanaka juróom-ñetti weer so loolu benn réew buggut ko c'est surtout ci West Africa ñun dañ bëgg a mu dal waaye gis nañ ñetti réew yu nga xamante ne soldat moom moo leen jiite te ay coup d'état lañ ñëwee ñi ñu élect tamit teg leen ci kanam ñoom tamit dañu war a seetaat seen bopp ci taxawaay parce que yenn coup d'état yi loolu moo ko dee indi donte ne nekkul lu gën te kenn bëggut ko ñaanuñ ko tamit ci benn réew waaye nañ fexew ñu taxaw ci yitte askan bi loolu rek moom moo ci gën a am solo moon ñang gërëm la sant la ba ci jàngat bi jox la dig daje ba suba incha allah jaajëfal la yow tam jaajëfal ñu doon seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew doon fi taataane seen xibaar yi wértu woon jox leen dig daje ëllëg neen fi del siwaat waaw na suba maam ñëwaat waaw maam ñu ngi ko nuyu waaw ñu ngi ko nuyu baax na tey boobu waaw ñu fi ñëw waxtaan ak yeneen si xajee comme noo ko waxee ñu ubbi bu ñu jokkoo incha allah ñu bari dañ dee bëgg a dugg non dañ ma ko dee wax waaw suba moom am na nu moo demee moom dañ dee bëgg a dugg waaw bu baax te loolu dafa def see am solo déggee ci moom lu war la ci ñoom ci biti
ñu seddoo ak ñoom lépp lu ñoo waxtaanee dafay baax incha allah du ñàkk suba nañ ci ñëw gën koo yaatal ak yéen comme Modou Niang lu ñu ko waxee gërëmaat la bu baax beneen yoon ci taxawaay bi thank you very much yéen naka noonu yéen ñu doon seetaan fu nekk ci réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal baax baax di leen gërëm di leen sant ci nu ngeen ñooy gungee ci jotaay bi suba bu nekk waaye tamit surtout ci safo bi ak ci kóolute bi ci programme yuy jaar ci kër bi ngeen koy bàyyi xel loolu dafay am solo bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax jox leen dig daje suba bu ci yàlla àndee ñu dellusiwaat ci beneen édition waaye fii ak booba ñu ñaanal leen kenn leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah thank you very much and bye bye